Can I start, sir? Yeah, start. Okay. A pleasant good morning to everyone. I'm here to present a case of severe acute malnutrition. A 9-month-old child, Master Tarun, coming from Vikramandi, bought by his mother, whose reliability is good, came with chief complaints of loss of interest in the surroundings and not gaining weight for the past 2 months, and loose stools for the past 3 days, and vomiting for 3 days, and irritability for the past 1 day. And the history of presenting illness, the child was apparently normal before 2 months, after which the mother noticed that the child was not gaining weight and had no interest in the surroundings, followed by vomiting for the 3 days, and vomiting was 3 episodes per day, and it was within half an hour of feeding. The vomiters contained food particles, following which the child had loose stools, which was sudden in onset, 2 to 3 episodes on the first day, and 6 to 7 episodes on the third day, and the child cries while passing stools, and it was watery and large volume stools. It was not foul smelling and blood stained. The child refuses complimentary feeding. There is no association with food items, and there is no mass descending per rectum. And child was initially playful on the first day, but now it is irritable. The child takes only breast milk, thirsty and irritable. Frequency of urination decreased since 1 day, and there is no history of fever, no history of distension of abdomen, no history of convulsion. The child is not bottle fed, and child is not given outside foods, and there is no history of cough, breathlessness, and no success cycle, and there is no history of burning, micturition, and increased frequency. There is no history of skin lesions. There is no history of ear discharge. No history of swelling of legs or facial puffiness, and no history of jaundice, and no history of delayed milestone attainment. In the past history, the child previous history of similar episode loose stools before 2 months, and that was self-limiting, and there was no history of exanthematous fever, and there is no history of any previous hospitalization. Treatment history, there is no history of home or native treatment, and the child was brought to the hospital on worsening of the symptoms. Contact history, no history of contact with TB patients. Birth history, the child was born out of non-consanguineous marriage for second order, and the interval between successive pregnancies 1 year. Pregnancy was registered in a nearby PHC, and the pregnancy was confirmed by after 3 months of amenorrhea by scan. And the age of mother at childbirth is 20 years. The mother was a registered case and had a total of 6 antenatal visits. And total weight gain during pregnancy is 11 kg, and period of gestation is 38 weeks. Antenatal history, first trimester, folic acid not taken, dating scan not done, and there is no history of urinary tract infection, fever with rash, and lymphadenopathy. Second trimester, quickening felt at 20 weeks, iron and folic acid, process of TT taken, and anomaly scan done and OGTT done, all were normal, and there is no history of headache, blurring of vision, pedal edema. There is no history of polyuria, polydipsia. There is no history of fever with rash and lymphadenopathy. There is no history of bleeding, no history of intake of any drugs, and there is no exposure to radiation. And in the third trimester, there is no history of decreased fetal movement, growth scan done, normal, no history of and no history of urinary tract infection, no history of bleeding pain, leaking PV, no history of bleeding PV, leaking PV, and foul smelling discharge, no history of premature rupture of membrane. Labor, it was a full-term normal vaginal delivery, and there is no history of instrumentation and no history of prolonged labor. Postnatal history, birth weight 2.8 kg and baby cried after birth. There was no history of admission, no postnatal complications, and breastfeeding was initiated within half an hour of delivery, and meconium passed within 4 hours. Breastfeeding was given on demand by day and night. Milestones, all milestones were attained appropriate for age. Gross motor, neck holding at 3 months, rollover at 6 months, and sit with support at 6 months, and sit without support at 8 months, and crawling at 8 months. And fine motor, hand regard at 3 months, and bidextrous grasp at 4 months, and unidextrous grasp at 8 months, and transfer of object at 8 months. And social milestones, social smile at 2 months, recognizes mother at 3 months, and mirror play at 6 months.
And language milestone: vocalizes at 2 months, cooing at 3 months, and monosyllables at 6 months. And visual fixation was attained at 4 weeks. And immunization history: the child is immunized appropriate for age and is yet to receive the measles vaccine. And diet history: the child was exclusively breastfed for 7 months, and complementary feeding was introduced at 8 months with 1 to 2 breastfeeding per day. And there is no history of allergic food. The calorie deficit was 63%, and protein deficit was 15.5%. Observed was 337 kilocalories, and expected is 900 kilocalories according to the expected weight of the child. Protein was 15.2, and expected is 18 grams. And the pedigree shows the family chart. It is second order child. Previous was a female child. And family type is a nuclear family. Elder sister is 1.5 age, and there is no similar illness in any other members, and there is no history of any recent travel. And socioeconomic history: they lives in a semi-paka house, well-ventilated house, and belongs to upper lower according to Kuppasamy scale, and there is no separate kitchen and separate toilet and bathroom present, and the fuel used in the house is LPG, and the water is obtained from the municipality and stored in the overhead tanks and not boiled before drinking. And waste disposed in street bins. And history of mosquito breeding site near the house was present, and history of rodents present. No history of livestock near the house, and no history of pet animals. Summary: a 9-month-old developmentally normal male child of second birth order, born out of non-consanguineous marriage via vaginal delivery and immunized appropriate for age, came with chief complaints of loose stools and vomiting since 3 days, with 6 episodes of loose stools and 3 episodes of vomiting, with increased irritability, thirst, and not gaining weight for the past 2 months, with calorie deficit of 63% and protein deficit of 15.5%, belonging to socioeconomic class of upper lower. From history, it shows that the child is suffering from gastroenteritis with some dehydration, and has from the history of loss of interest and not gaining weight, the child is malnourished. Sir? Okay, ma. So very good morning to all. So at the out, I'll thank all the members who have responded for the form. Thank you for your enormous support. But we had only about 165 responses. I know that our classes most of the times our class 500. So at least I'm expecting a response of about 300. And actually already forms வந்து நான் Telegramல வந்து கொடுத்திருக்கேன். So in case நான் திருப்பி இன்னைக்கும் போஸ்ட் பண்றேன். You please fill out those forms, and that will be a great useful for everybody also, because we know that what has to be repeated and what are the other topics we need to take in the near future. Now I'm entering into the per se. So our today's topic is severe acute malnutrition. Always remember the older terminology of protein energy malnutrition was already abolished. So don't say it's a case of PEM. PEM no or case kariyad. As per your Nelson, as per your current pediatrics definitions, PEM means it is pediatric emergency medicine. Your PEM na ipo current ah வந்து அததான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். The older terminologies of PEM has already abolished, and there is no PEM for malnutrition. What you have to tell it is whether it is an acute malnutrition or a chronic malnutrition. You can also call them as undernutrition or overnutrition. Okay, so that will be the ideal way of telling the diagnosis. So don't tell PEM in your diagnosis. Don't tell your older diagnosis of marasmus and kwashiorkor, even though the findings suggestive of those. Why they have done all those things means the problem doesn't, the gravity is not by telling it is protein energy malnutrition. When you tell it is a severe acute malnutrition, it has a very gravity that it is severe. Whereas protein energy malnutrition நம்ம சொல்லும்போது அந்த ஒரு கிராவிட்டியை வந்து அது வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு சிவியரிட்டியை வந்து யாரும் மனசுலயே பதிய வைக்க மாட்டேங்குது. And the second thing is, it is not deficient of protein and energy and all those what are the theories which we have been all
அப்படி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதில்ல இது வரைக்குமே வந்து ரெஸ்பான்சஸ் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி இல்லை. ஸ்டில் வி ஆர் நாட் improving the nutritional status of the child. So that's why the WHO has revised the diagnosis, and the PEM, which we has been initially called as protein energy malnutrition, has been shifted as a severe acute malnutrition and moderate acute malnutrition. You are having the terminologies called MAM and SAM, that is moderate acute malnutrition and severe acute malnutrition. So these are the terminologies you are having it. Apart from this, you have another two terminologies, that is called as CSAM and FSAM. CSAM and FSAM has been primarily used by WHO. It is to identify whether it can be treated in the community or it can be treated in the facility. So CSAM is a child who is having a good appetite and doesn't have any danger signs but having features of severe acute malnutrition. So those children can be treated in the community and at home itself. So these are called as CSAM child. Whereas those who have danger signs, don't have any appetite, those children has to be treated in the facility. So those children are called as FSAM child. So these are, remember. And as such, severe acute malnutrition means, it means you should have weight for height. I will tell the terminologies, all the things, how to calculate all the other things. But remember these definitions. SAM is defined as a child having a weight for height of less than 3 standard deviation below the mean. That means less than -3 SD, or the Z score of less than -3. Okay. So this is what is called as the first criteria for SAM. So or else you can call them as a very low weight. Anybody who has been falling below 2 standard deviation, you call them as low weight. But in order to identify or in order to tell the severity or the gravity of the situation, we have been adding this concept called as very low weight. நம்ம கூட பார்க்குறோம் சார், எப்படினாலும் 2.5 kg கீழே இருக்கிறதா லோ பர்த் வெயிட் தான். அப்புறம் 1.5 kg கீழே வெரி லோ பர்த் வெயிட் சொல்லணும், 1 kg கீழே எக்ஸ்ட்ரீம்லி லோ பர்த் வெயிட் சொல்லணும் அப்படின்னா, the mortality and morbidity of these cases are very high. So in order to tell or in order to intimate and the gravity of the situation, you have been adding this. So when you say it is low birth weight, then you don't have that much panic. But when you have a case of extremely low birth weight, then definitely you will have some panic, because the complications expected are very more and the child is highly immature. So all these things will come into your mind. The same way, anything which is less than 2 standard deviation below the mean, you call them as low weight. But to identify the gravity of the situation, you are adding what is called as very low weight. Very low weight means having a weight for height of less than -3 standard deviation. Okay. So this is the first thing. So weight for height of or weight for length of less than 3 standard deviation. Then you will be having this very low weight. Then the second thing is presence of severe visible wasting. Visible wasting na apna enna artham? So உடம்புல வந்து subcutaneous fat இல்ல. So loss of subcutaneous fat தான் severe visible wastingல இருக்கு. So எப்படி சொல்லணும்? Axillary fold எல்லாம் ரொம்ப லூஸா இருக்கு. You will have no buccal pad of fat and no buttocks ல வந்து there is no fat, gluteal pad of fat. So இதெல்லாமே வந்து இருக்காது. So this is what is called as severe visible wasting. Then the third thing is mid upper arm circumference. Mid upper arm circumference is usually the traditional teaching is you have been having this mid upper arm circumference from 1 to 5 years. But WHO says the mid upper arm circumference you can take it from 6 months to 60 months. Okay, so the mid upper arm circumference should be taken from 6 months to 60 months. So 6 months to 60 months ல இருந்து நீங்க SAM கிரைட்டீரியாவோ எல்லாமே வந்து அந்த 6 months to 60 monthsல தான் வருது. So again you remember that this severe acute malnutrition, all these things will not be taken as a criteria when the child is more than 5 years old. இதெல்லாமே up to 5 years old, 5 years வரைக்கும் தான். Okay, so 6 months to 60 months ல when the mid upper arm circumference is less than 11.5 centimeters or 105 millimeters, then you call this child is having SAM, severe acute malnutrition. And then the other thing is presence of nutritional edema. That means you have been ruling out the other causes of edema and you think that this edema cause will be purely nutritional. And so in any 4, in the ஏதாவது 4 ல any 2 இருந்துச்சுனா கூட you can categorize them into SAM. Okay, so most of the times this SAM will be diagnosed incidentally. So யாருமே வந்து குழந்தைய வந்து mostly SAM இருக்கு அப்படின்னு கூட்டு வர மாட்டாங்க. But there are certain features presenting complaints by which a SAM can present. So a SAM child can present with
the mother may bring the child that child has been not gaining weight at all. So this is one condition. You can call this as failure to thrive. Actually, SAM is a diagnosis, whereas failure to thrive is nothing but it is like a PUO. So எப்படி நம்ம PUO அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம PUOன்றது ஒரு complete diagnosis கிடையாது. That means we are evaluating the child. We don't know what has been happening in this child. So we are evaluating the child. So on child evaluationல இருக்கும்போது அதுக்கு என்னென்ன எல்லாம் இருக்கும். இப்போ PUOக்குன்னு நம்ம காசன் கடைசியா டயக்னோசிஸ்ன்னு போடும்போது PUO due to infectious cause, maybe due to enteric fever or can be due to malaria. So அந்த மாதிரி நம்ம PUO போடுற மாதிரி FTT is also like a PUO. It enables you to evaluate the child completely. It is dangerous. So FTT is usually told up to 2 years, but you can take up to 5 years வரைக்கும் கூட சொல்லலாம். But most of the times the FTT will present in the first 2 years of life because that is a period where you have the rapid growth. Okay. So this is what is called as failure to thrive. So failure to thrive na enna? So enna நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா, so failure to thrive la the child is not at all gaining weight. Okay, the child is not at all gaining weight. That means a child who has been at 3 kg at birth will be deteriorating. Will be having a 3 kg even after 2 months of life. So the child is not at all gaining weight. You can call them as failure to thrive. Or whenever the child has a weight loss that crosses the major centile, okay, that crosses 2 major centiles, then you call them as failure to thrive. Okay, so நான் பிறக்கும்போது பாப்பா வந்து ஒரு 3 kg weight இருந்துச்சு, இப்போ வந்து 2 kg weight தான் இருக்கு அப்படின்னா, when you plot it in the chart, whenever it has been crossing more than 2 centiles, then again you call them as failure to thrive. So இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல வரலாம். Again remember, malnutrition is one of the cause for failure to thrive. Okay, so failure to thrive is அது வந்து ஒரு பெரிய இது கடல். ஸோ அதுல வந்து ஒரு காஸ் வந்து malnutrition. Apart from this, your inborn errors of metabolism, your degenerative disorders, so there are endocrine disorders, multiple things that can cause failure to thrive. Okay, your celiac disease வரலாம், hepatic disease வரலாம், there are multiple things that can cause failure to thrive. But failure to thrive மாதிரி child வந்து ஒரு PM child, ஒரு malnutrition childமே வந்து உங்களுக்கு வந்து present பண்ணலாம். ஸோ அதை தான் நீங்க வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். So child can present with failure to thrive. You do not confuse your failure to thrive with your malnutrition. Malnutrition is a subset in a failure to thrive. So adha nyabagam vechukkom. And second thing is, most of the child will be having some undernutrition rather than an acute malnutrition. So malnutrition enna artham? There should be an acute weight loss and mari edavadhu kuda irundha, then you can call them as a malnutrition. Whereas undernutrition அப்படின்னா நீங்க பார்க்கும்போது the child doesn't fix into this it will be having around 1 to 2 SD அந்த மாதிரி நார்மல் ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் இருக்கும், பட் இட் பி சம்வாட் அட் லோவர் ரேஞ்சில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது வந்து அண்டர் நியூட்ரிஷன்ல வருது. ஸோ மால் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது மால் நியூட்ரிஷன்ல த சைல்டு வில் ஹாவ் தி சைன்ஸ், த ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டட் டு மால் நியூட்ரிஷன் இருக்கணும். ஸோ இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த சைல்டு அண்டர் நியூட்ரிஷன்ல இருக்கும்போது சடனா ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது ஒன்று வந்துச்சுன்னா த சைல்டு மே லேண்ட் அப் இன் டு திஸ் மால் நியூட்ரிஷன். So as with everybody knows, you actually growth la ஒரு சில கான்செப்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி புரியும்னு நினைக்கிறேன். So I will tell you as and when எனக்கு எது தோணுதோ அது அப்படின்னா சொல்லிடுறேன் நான். So growth is an energy requiring process. Always remember this growth is an energy requiring process. So நான் பழைய கிளாஸ்ல சொல்லும் போதே நான் சொல்லியிருக்கேன், ஒரு சின்ன ஓவம், ஒரே ஒரு சிங்கிள் செல் இருக்கிற ஒரு ஓவம் will be ultimately converted into 3 kg child by 240 days. So almost by 10 months la ஒரு ovum வந்து will be converted into a 3 kg child. So the enormous growth always occurs in utero. That is, அது வந்து எந்த விதத்திலயுமே வந்து அது வந்து மறுக்க முடியாத உண்மைதான். But after that in the postnatal life, what happens is the child has an enormous growth in the first year of life. No other year in your life you are gaining your height and weight as such as your first year. So you are been rapidly growing in the first year, and this rapid growth will be somewhat less in the second year. But when you are combining these first 2 years of life, the maximal growth of any child occurs in the first 2 years of life. Again remember, half of your parent height has been achieved by 2 years. By 2 years குள்ள நீங்க வந்து உங்களோட அல்டிமேட்டா நீங்க எவ்வளவு அடல்ட் ஹைட் ரீச் பண்ண போறீங்களோ அது ஆல்மோஸ்ட் 2 இயர்ஸ்லயே வந்துடும். So that tells you that how much amount of you are growing in the first 2 years of life. The remaining நீங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 வருஷத்துல எவ்வளவு உயரம் வளர்ந்துருக்கீங்களோ that height you will gain
in your next lifetime itself. So that it tells you that the first 2 years is very important. So this growth, you'll take it as actually the weight height adala varumbodhu naan adha explain pandren. So you remember this growth is an energy requiring process. As such, whatever be the energy that what we are taking will be ultimately diverted to certain things. See, for energy expenditure oda column pathina, first we need some energy for maintenance of vital functions. That means your heart rate, your brain function, your respiration. So idella maintain pandradhukku you need some energy. So this is what is called as basal metabolic rate. Your 50 to 60% of your energy will be spent in the basal metabolic rate. Then after this, your activity will contribute for around another 20 to 25%. Okay, so your activity will take around 20 to 25%. Then your digestion, okay, your digestion will be taking around 5%, 5 to 10%. This is what is called as specific dynamic action. Remember, in order to digest any food substance and to assimilate that, you need some energy. So that is what is called as specific dynamic action. நம்ம biochemistry அதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கும் உங்க எல்லாருக்கும். So specific dynamic action is nothing but the amount of energy that has been spent for digestion and assimilation of a food. When you take for carbohydrate, this is very very less. The SDA is very less because carbohydrate உடைய bond break பண்றதும் இது பண்றதும் ரொம்ப ஈஸி. Whereas protein ல இருக்கக்கூடிய இந்த amino acid bond வந்து break பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். So இதுதான் வந்து actually புரோட்டீனுக்கு வந்து அதிகபட்சமான SDA கொடுக்குது. So even though you do not confuse this SDA with the calorie. So ஃபேட்டுக்கு தான் ஹையஸ்ட் கேலரி இருக்கு, ஃபேட் தான் நிறைய கேலரி கொடுக்குது. அதை நீங்க அது தனியா வச்சுக்கணும். SDAனா என்னன்னா, நாம வந்து இதை எடுத்துக்கிறதுக்கு, இதை டைஜஸ்ட் பண்ணி உடம்புக்குள்ள எடுத்துக்கிறதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்றனோ அதுதான் ஸ்பெசிபிக் டைனமிக் ஆக்ஷன். So SDA is more for proteins and is very less for carbohydrates. Okay, so இதுக்கு ஒரு 5 to 10% போயிடுது. Apart from this, your growth will be taking the remaining amount. As such, நீங்க newborn எல்லாம் பார்க்கும்போது the activity is very less and major amount of this energy spent apart from your basal metabolic rate and SDA will be diverted to growth. That's why in the first 2 years of life you have the maximal growth. எல்லாமே கடகடகடகன் வேகமா நடந்துது. So இந்த இதுல ஒரு அண்டர் நியூட்ரிஷன்ல ஒரு பாப்பா இருக்கும்போது இப்ப என்ன ஆகும், ஒரு அண்டர் நியூட்ரிஷன்ல இருக்கிற ஒரு பாப்பாக்கு ஆல்ரெடி வந்து அது எல்லாத்தையும் ஒரு பேஸ் லைன்ல தான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கு. இப்போ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்த உடனே the infection will add up the demand. இப்போ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்ஃபெக்ஷனால என்ன ஆகுது, body has to fight against this infection, so it needs more energy. So அப்போ the energy expenditure will be tilted, okay, towards the demand. So in which the BMR has been raised. Okay, the BMR has been raised because of some hemodynamic changes that has been occurring because of the infection. So the heart, everything has to work more. So the BMR will take more energy now. So in order to this, இப்போ இதில் பார்க்கும்போது இப்போ நம்ம ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களுக்கு particularly அதுவும் less than 1 year old childக்கு you can have only 3. You have your BMR, you have your SDA, and then finally you have your growth. So as this BMR increases, the thing எதுல கைய வைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா growthல தான் கைய வைக்கும். So அதனால என்ன நடக்கும் உடனே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the BMR ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால this infection precipitates the malnutrition. Most of the times in case of a SAM child, a malnourished child, you will always find out some previous infectious problem. The infections, so அதனால எந்த SAM child வரும்போதும் இந்த மாதிரி ஒரு பிரசன்டேஷனோட கூட நம்மகிட்ட வரலாம். Third thing is they can present with some deficiency in the mineral. They can present like anemia. So பாப்பா வந்து ரொம்ப ரத்த சோகையா இருக்கு, பாப்பா வந்து மூச்சு வாங்குது, அனீமியா வித் CCF மாதிரி நம்மகிட்ட பிரசன்ட் பண்ணலாம். The child can present with eye problems, keratomalacia or corneal clouding, இந்த மாதிரி present பண்ணலாம். Angular cheilitis can came for some other cause, but when you see some signs of vitamin deficiency in the OPD, then you can suspect this. So இந்த மாதிரி presentationலயும் the child can come to you. Whereas in case of kwashiorkor, which is one of the most severe causes of this acute malnutrition, in which the child will have many problems, like the child can present with edema and the child can present with some behavioral abnormalities, loss of appetite. So in the மாதிரி presentations எல்லாம் இருக்கும். So even when the child is not having this, இப்போ நம்ம இதுல பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய கேஸ பொறுத்த வரைக்கும் the child is having diarrhea. Okay, so the child will be apparently normal before 2 months. So the child has been normal up to like before 2 months, like now the child is 9 months. So till 7 months the child is normal. Then after this the child is not gaining weight properly and child has lost interest in the surroundings.
and child had one episode of vomiting. So previously itself you noticed that the child is not gaining weight, so that means the child is in a undernutrition. Okay, so that means there might be a flat curve. Okay, there might be a flat curve mari vandirukum. So then the child has no loss of, no interest in the surroundings. Then finally the child will have now presenting with an acute infection like a vomiting. So diarrhea we have been already discussed. So we know that loose stools na நம்ம என்னென்ன history கேட்கணும் இது எல்லாமே நம்ம already discuss பண்ணியிருக்கோம். So அதனால அதை நான் வந்து மல்டிபிளா திருப்பி சொல்ல விரும்பல. So அதனால நீங்க லூஸ் டூல்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்றதுனால so here we have been elaborated with loose tools க்கு என்ன காஸ்ட் அப்படிங்கறதை நம்ம elaborate பண்ணனும். Then the other thing is the most of the time this SAM child usually presents during the 6 months to 12 months. Why? Because this is the period where we have been weaning the breast milk. Not, it is not particularly, you should not call this weaning the breast milk, because we have to continue the breast milk. By the time we are adding the complementary feeds. Okay, we are adding the complementary feeds, and these complementary feeds நம்ம add பண்ணும்போது the mother may not give the right proportion of the complementary feeds. Okay, so because of this what happens, the child will not get enough amount of the nutrition, so the child will be having some deficiencies in calories or the protein that is required for growth. Okay, so after 6 months your breast milk is not sufficient for the baby's demand, and then the baby has saliva. Remember, this salivary secretion is the first sign of a child that is ready for taking up the food. So அப்ப நம்ம வந்து மத்த ஃபுட் நம்ம காம்ப்ளிமெண்டரி ஃபுட் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் சைன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா there will be salivation, excessive salivation. Child நல்லா வாயில ஜொல்லு ஊத்திட்டே இருக்குது அப்படின்னா so that says that the child is ready to take our food too. So இந்த மாதிரி காம்ப்ளிமெண்டரி ஃபீடிங் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு child giving you the clue that the child needs some complementary feed. பட் அதுக்காக 4 monthsலயே எனக்கு இது வந்துருச்சு, எங்க சார் சொல்லியிருக்காரு நான் ஜொல்லு விழுந்த உடனே பாப்பாக்கு ஜொல்லு வந்த உடனே நான் காம்ப்ளிமெண்டரி ஃபீடிங் கொடுக்கலாம்னு எங்க சார் சொல்லியிருக்காரு, அதனால பரவாயில்லமா 4 மாசம் ஆச்சு நீ ஆரம்பிச்சலாம், அதெல்லாம் கிடையாது. Till 6 months you have to go for exclusive breastfeeding, and after this you have to start complementary feeding. But you identify these clues whether the child is ready for the complementary feeding is there or not. So அதுக்காக தான் நான் சொல்றோம். Then this child இப்போ complementary feeding கொடுக்கும்போது there will not be completely ஒரு consistency கரெக்டா இருக்காது, proportion கரெக்டா இருக்காது. sometimes மதர் என்ன நினைப்பாங்க, நான் ரொம்ப திக்கா கொடுக்கணும் இல்ல நான் ரொம்ப தின்னா கொடுக்கணும், so அந்த மாதிரி நினைப்பாங்க. You remember that the infant volume, stomach volume is 30 ml per kg. So the infant stomach volume is 30 ml per kg. So you can give about 20 ml per kg, maximum 20 to 22 ml per kg தான் நம்ம fill பண்ணணுமே stomachல. So 30 ml per kg இருக்குன்னா 10 கிலோ பாப்பா சரி ஒரு Hello, sir. Hello. Hello, sir. கேக்குதாமா? Hello, am I audible? Hello, Yes, sir. கேக்குதா? Yes, sir. கேக்குது. ஓகே ஓகே, எதை சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலா, இது பேசிட்டு இருந்த கட் ஆயிடுச்சு. Sir, stomach volume. Okay, so the infant stomach volume will be 30 ml per kg. So why that we have been giving this allowance of about 8 to 10 ml per kg is because நம்ம எப்பவுமே நம்ம ஃபீடிங் ஏதாவது கொடுக்கறச்ச வாய் வழியா கொடுக்கறச்ச அப்பார்ட் ஃப்ரம் breast milk latching இல்லாம the child always takes some air too. நம்மளும் அதே போலதான், the child always takes some air also. So இந்த ஏருக்கு நம்ம அலவன்ஸ் கொடுக்கணும். அதே சமயத்துல digestive juices, your acid, pepsin, everything is also secreting in the stomach. So இந்த digestive juicesக்கும் நம்ம அலவன்ஸ் கொடுக்கணும். So never fill the child's stomach volume full. Okay, you can go up to 22 ml per kg. That is a SAM protocol உங்களுக்கு அப்படிதான் இருக்கும். So 22 ml per kg will be the ideal maximal amount of fluid that can be food that can be given. So இப்ப இப்படி பார்க்கும்போது
இப்போ ஒரு 10 kg சைல்டு இருக்கு அப்படின்னா இந்த 10 kg சைல்டுக்கு நான் வந்து அரௌண்ட் ஒரு 200 ml நான் வந்து கொடுக்க முடியும். ஒரு ஃபீட் வால்யூம்ல அரௌண்ட் 200 ml கொடுக்க முடியும். இந்த 200 ml கொடுக்கணும்னா அதோட எனர்ஜி டிமாண்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. பிகாஸ் த சைல்ட் இஸ் பீன் கெய்னிங் மோர் வெயிட் அண்ட் மோர் ஹைட். ஸோ இந்த சைல்டு வந்து இவ்வளோ வெயிட் கெயின் பண்ணும்போது அதோட எனர்ஜி டிமாண்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம், இந்த 200 ml per kg கொடுக்கறத கேலரி டென்ஸா கொடுக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பட் அதை தவிர்த்து நான் என்ன பண்றேன், ஒரு பவுல்ல வந்து அரிசி கஞ்சி காசி நான் அரிசி கஞ்சி வந்து தண்ணியா கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஐ எம் கிவிங் மோர் வாட்டர் தேன் யுவர் சீரியல். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், திஸ் வாட்டர் வில் ஃபில் த பேபி ஸ்டமக் அண்ட் த வே த சைல்ட் வில் பி கோயிங் இன் ஃபார் சட்டைட்டி. ஸோ வயிறு ஃபுல் ஆயிடுது, அவ்வளவுதான். சட்டைட்டின்னு சொல்லக்கூடாது, ஆக்சுவலா இந்த வயிறு ஃபுல் ஆயிடுது. பட் the child will be taking only small amount of the nutrition, large amount of water but small amount of this nutrition. So this inappropriate consistency, so idellame the problems. Third thing is the mother might give only some amount of less quality proteins when compared to the others. So appa in less quality protein mattum kudukumbodhu the mother the child will not gaining its adequate weight. So idella vandu நம்ம பார்க்கணும். So the child only takes breast milk and intermittently the child will be taking the breast milk. And now this they have given the signs for dehydration, that is child is thirsty, child is irritable and child has frequency of urination that has decreased in the past 1 day. And always remember, in case of PEM you should ask for history suggestive of infections anywhere. ஸோ இப்போ இதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு அக்யூட் மால் நியூட்ரிஷன்ல வந்து நமக்கு வந்து ஒரு டயரியாவோட நம்மகிட்ட சைல்ட் ப்ரெசென்ட் பண்ணாலுமே கூட ஆல்வேஸ் யூ ஷுட் ஆஸ்க் அபவுட் த ஹிஸ்டரி சஜஸ்டிவ் ஆஃப் அதர் திங்ஸ். இட் குட் பி டியூ டு யூடிஐ. ஸோ ஏற்கனவே நான் ஃபீவர் கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருக்கேன், ஆல்வேஸ் ஃபார் எனி ஃபீவர் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் சர்ச் ஃபார் த ஃபோக்கை ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன். யூ ரிமெம்பர் ஆல் சிவியர் அக்யூட் மால் nourished children will be infected. Whether you have been treating as a community, whether you have been treating in the facility, you have to start antibiotic. You presume that child is having infection. Okay, so what will you do? You will do you have to thoroughly search for any foci of infection. The second thing what we should remember in this is, in cases of SAM children, the infection or the sepsis might not present you with fever. So absence of fever does not rules out infection. adhe நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். because இதுக்கு எனர்ஜி டிமாண்டே இல்லை. நான் உங்களுக்கு முன்னாடி கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கேன், infants particularly ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க will have more non-shivering thermogenesis when compared to shivering thermogenesis. We know that heat production can be done by two ways. One thing, you can trigger the muscle and you can get more heat. Second thing, you can burn the brown fat and you can get this heat. So since infants will have less muscle mass, they will be more in favor of your non-shivering thermogenesis. So again I have told you, this non-shivering thermogenesis, you are burning fat, and always the fats are burned under the wick of carbohydrates. You need more oxygen, you need more glucose to burn this fat. Okay, so already the child has been lacking this fat. Even though இப்ப நீங்க brown fat நீங்க சொன்னீங்கன்னா, brown fat is a metabolically active fat தானே கட்டி அதுல நிறைய இதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்காது. அப்ப நம்ம வெளியே இருந்து சப்ளைனஸா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற ஃபேட்டை தான் நம்ம ரீமொபிலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஆல்ரெடி malnourished childrenக்கு அந்த ஃபேட் ரொம்ப கம்மி. அகைன் குளுக்கோஸ் லெவல் இஸ் ஆல்சோ வெரி லெஸ். ஓகே, ஸோ இந்த சேம் வே இப்போ இந்த மாதிரி நேரத்துல இன்ஃபெக்ஷன் வரும்போது பாடி டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணணும்னு நம்மளுடைய இது சொல்லிச்சுன்னா கூட, பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் குளுக்கோஸ் இல்ல ஃபேட் இல்ல, ஸோ இதெல்லாம் இல்லாததுனால the brown fat will not produce enough amount of heat. So this child will land up into hypothermia rather than hyperthermia. Okay, so திருப்பியும் சொல்றேன், all malnourished children will be SAM child. All SAM child will be presumed to have infection and has to be treated with antibiotics. And fever is not a manifestation of infection in SAM child. It can mostly present with hypothermia. Hypothermia is a very ominous sign in a SAM child. Okay, so history of fever, yeah, அப்ப நான் கேட்க கூடாதா சார்? அப்ப history of fever கேட்கணுமா கேட்க கூடாதா? You have to ask why, because presence of fever always suggests that there is infection. But in the other way, the absence of infection does not rules out your infection. So அதுக்காக நம்ம history of fever இருக்கா இல்லையான்னு கேட்க போறோம். இருந்ததுன்னா that is highly significant. Yeah, so you have to ask about this history of fever. Then you have to ask about history of any UTI, that is burning micturition, okay, or any CNS infection like convulsions. Convulsions in a SAM child can be having multiple etiologies. It could be due to hypoglycemia, it could be due to sepsis, it could be due to meningitis, it could be due to electrolyte imbalances,
Okay, so it could be due to dehydration leading to cortical vein thrombosis. So there are multiple number of causes can cause convulsions in a SAM child. Okay, and the second common infection that we see in child is, apart from your UTI, is your pneumonia. You should ask about the child is having history of cough and cold, breathlessness. Okay, so இதெல்லாம் இருக்கான்னு கேக்குறோம். Then again we have been asking about this diarrhea. So அதை நம்ம கேட்டுடும். Then any fever with rash or any rash anywhere in the body, particularly in a PM child, particularly SAM child, this rash is very important. Why? First thing is, the rash could be a marker of your measles. So measles இருந்துச்சுன்னா, so அப்ப என்ன இருக்கும்? Your exanthematous illness, நான் ஏற்கனவே measles சொல்லியிருக்கேன். திருப்பி நான் நிறைய தடவை சொல்றேன். மீசல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம திருப்பி பாக்குறோம். உங்களோட எக்ஸாம்ல நிறைய இடத்துல மீசல்ஸ் நீங்க பாப்பீங்க. உங்களுடைய ஸ்பாட்டரா இருக்கட்டும், உங்களுடைய ஆஸ்கியா இருக்கட்டும், எல்லாத்துலயும் சம்டைம்ஸ் யூ வில் பி ஹேவிங் திஸ் மீசல்ஸ். Why this measles திருப்பி பேசுறோம்னா, it is one of the most debilitating disease for children. So measles பொறுத்த வரைக்கும் you always remember the course of illness. The measles initially starts with high grade fever with coryza. The child will have watery nasal discharge with subconjunctival injection. Okay, it will have again adliyo watery ah irukum. There is no purulence. Okay, so இப்படி இருக்கும். Then it will be starting with a rash from day 3. Almost by day 4 the rash நல்லாவே தெரியும். As such, by even by day 3 லயே, end of day 3 you will be able to see the rash. The area where first you see the rash is behind the ear. Okay, மீட்டிங்ல இருக்கனா? sir இருக்கீங்க sir. Okay. இருக்கீங்க. So okay. So the area first you will seeing this rash, it will be behind the ear, and then it has been coming over the face. So behind the ear la irundhu face ku vandute, face la irundhu it is almost descending down. Typically நம்ம தமிழ்ல நிறைய இடத்துல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அம்மை இறங்குது அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. The rash will descend. This is a very classical feature of this. So the rash will descend down, and then as the rash touches the feet, the desquamation appears over the face, and the fever will also settle. So by 5th day, the fever will settle. The rash தலையில இருந்து கீழே இறங்குறதுக்கு 48 மணி நேரம் ஆகும். So by 48 hours, the rash will settle down. So from forehead to the tip, to the toe, the rash will progresses by 48 hours, and by it touches the toes, it is almost having the desquamation in the face. So this skin fulla என்ன பண்ணுது, இன்ஃபெக்ட் பண்ணி desquamate பண்ணுது. So the skin has to regenerate. We know that the epithelial tissue regeneration requires vitamin A. All your epithelial tissues will be infected here by measles. So எல்லா denude ஆகி வெளியே வருது. Respiratory tract epithelium, GI tract epithelium, your skin, everything has been infected with measles and that has been cleared off. So it has to regenerate. So regenerate ஆகிறதுக்கு there will be high amount of vitamin A is needed, and the energy demand is also very high. So because of this, what happens? The energy demand ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு, vitamin A demand ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. So this makes the child more prone for malnutrition. Measles malnutrition எப்பவுமே மண்டல அடிச்ச மாதிரி ஞாபகம் இருக்கணும். எப்படி சிலதெல்லாம் வந்து நான் சொல்றது வந்து எப்படி இருந்தாலும் நீங்க ஞாபகம், தூக்கத்துல தட்டி எழுப்பி கேட்டாலும் சொல்லணும். நெஃப்ரோடிக் சிண்ட்ரோம்க்கு என்ன ட்ரக் கொடுப்பானா, எப்ப தூக்கத்துல தட்டி எழுப்பி கேட்டாலும் பிரெட்னிசோலோன் உடனே வரணும். that is be like a reflex. Like அதே சேம் டைம், what is the most dreaded complication with measles is malnutrition. Measles na malnutrition ஞாபகம். At the same time, what happens is measles also attacks the T cell. Thereby it paralyzes your T cell. So T cell immunity வந்து paralyze ஆயிடுது. So T cell immunity paralyze ஆயிடுறதுனால what happens? You have immunodeficiency. Again, malnutrition makes you to be more prone for immunodeficiency. So this immunodeficiency makes you more prone for secondary bacterial infections. So these bacterial infections will increases your nutritional demand. Okay, so again it makes the child more prone for malnutrition. So this cycle will be keep on going. And post measles state is a child will be having measles in the past 3 months. We'll be calling it as post measles state. இப்போ இன்னைக்கு மீசல்ஸ் வந்துச்சுன்னா இன்னில இருந்து 90 நாள் you call the child is having post measles state. So this measles everybody should ask for SAM. So SAM childல சில சமயம் precursor measles இருக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. Then any other infections and infestations, because so இதெல்லாமே வந்து will be somewhat some hidden foci of infection ஆவே இருக்கும். Particularly your skin infections, extensive skin infections like pyodermas, impetigo, scabies. Okay, so all these things we should ask. Then history of worms and stools. So those infestations also you should ask.
Then history of pica, that is very important. But 9-month-old child la adu romba unusual. But usually we diagnose pica after 1.5 years of age. And remember, the pica va portha varaikum irresistible eating, okay, irresistible eating or desire to eat non-edible substances, okay, irresistible desire in eating non-edible substances, that has to be there to be persistently for a period of 1 month. Then you can take to be considering it as pathological pica. சில சமயம் குழந்தைங்க வந்து டாய்ஸ் எடுத்து வாயில வைக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் ரொம்ப காமன். அதெல்லாம் மவுத்திங் எல்லாம் ரொம்ப காமனா இருக்கும். 1.5 இயர்ஸ்க்கு மேலதான் நம்ம பைக்காவை பத்தியே யோசிக்கிறோம். சோ இந்த சைல்டுக்கு அதை நம்ம கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பட் ஆஃப்டர் திஸ் கொஞ்சம் பெரிய குழந்தை வந்துச்சுன்னா நீங்க இந்த ஹிஸ்டரி கண்டிப்பா கேட்கணும். பைக்கானா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். பைக்கா ஹாஸ் 2 இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ். ஒன்னு, பைக்கால முன்னாடி எல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த லெட் இதெல்லாம் இருந்த டாய்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுனால that can hamper your RBC production, thereby anemia cause பண்ணும். And this will make paves way for the worms to enter into your GIT, and there will be the worm will infest there. So appo you will have your worm infestations. So these worm infestations, particularly with ankylostoma, all these things, இது என்ன பண்ணும், உங்களுடைய blood வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா உறிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். So there will be a blood loss will be there. So because of this, again at the same time it doesn't makes the iron available to join. Okay, enormous நிறைய worm இருந்துச்சுன்னா epithelium levelக்கே வந்து iron போய் சேராது. So அப்ப இந்த iron வந்து ஃபுல்லா அப்சார்ப் ஆகாது. So this makes the child more prone for anemia too. Okay, so the பைக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் worm infestation அனீமியாவும் ரொம்ப காமன் காம்ப்ளிகேஷன், ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Okay, so then finally you should definitely ask about history of, எனக்கு தான் ஸ்கிரீன் வரலையா இல்ல யாருக்குமே வரலையாமா? ஹலோ சார். எனக்கு தான் ஸ்கிரீன் வரலையா இல்ல யாருக்குமே வரலையா? ஹலோ சார், கேக்குதா? வரல சார். இல்ல சார், வரல சார். எனக்கு ஸ்கிரீன் வரலையா? கேக்குது சார். வெயிட் இல்ல, சார், ஐ மேக் ஹர் பிரஸ். ஸ்லைட் ஸ்கிரீன் வரல, அதனால கேட்டேன். சார் ஓகே சார், நான் கொடுத்துட்டேன் சார். Okay. So then the second thing what we should remember is tuberculosis. Tuberculosis, we know that we have national bird, we have national flower, we have national animal. In the same way we are having national disease. So the national disease of India is tuberculosis. Okay, still we have high case load of tuberculosis. So this tuberculosis பொறுத்த வரைக்கும் ஹவுஸ்ஹோல்டு கான்டாக்ட்ல முன்னாடியே நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன். யார் சிக்னிஃபிகன்ட் கான்டாக்ட், எப்போ ஒரு சைல்டுக்கு வந்து நம்ம டிபிக்கு வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் கான்டாக்ட் இருக்காங்க எவாலுவேட் பண்ணணும், அதெல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ திருப்பியும் சொல்றேன், கான்டாக்ட் must be a significant contact. That means the person should be an adult having open case of TB or been diagnosed TB and taken ATT within 2 years of the presentation of the child. Then or it could the person should be a household contact, or it could be a neighbor or some other place where the child frequently visit பண்ற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ நான் இன்னைக்கு 1 நாள் போயிட்டு வந்து 2 நாள் போயிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா உடனே டிபி வந்துடாது. ஸோ டிபி வரணும் அப்படின்னா சைல்டை பொறுத்த வரைக்கும் they'll be having some ஒரு லாங் பீரியட் ஆஃப் கான்டாக்ட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கணும். ஸோ this is with respect to your infections. Then you should ask about the second thing you should ask about is you should ask about history related to your vitamins and mineral deficiency, because majority of your SAM child will have vitamin and mineral deficiency. So your vitamin and mineral deficiency க்கு நீங்க கண்டிப்பா histories கேட்கணும். So for vitamin A you will be asking about history related to dryness in the eye, night blindness. Then you should ask about history regarding reduced vision. And for rickets you will be asking about any history of polyuria or any history of bony deformities. Then for scurvy you have been asking about any history of pain in the lower limbs or bleeding from the gums. Remember, scurvy is one thing in which you will be having what is called as pseudo paralysis. Pseudo paralysis நிறைய கண்டிஷன்ல வருது, but you remember scurvy as a pseudo paralysis. நிறைய சமயம் பிஜிடி கேட்பாங்க. ஸோ சூடோ paralysis அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, உங்க ரொமாட்டிக் ஆர்த்தரைட்டிஸ் இருக்குல்ல, அது கூட சூடோ paralysis தான். That means the child doesn't move the limb at all. அந்த கை தொடவே நவுத்தவே நவுத்தாது, because it is extremely painful இருக்கிறதுனால. Because of some other painful condition the child is not moving the limb. So அதுதான் pseudo paralysis. So why your scurvy பொறுத்த வரைக்கும் உடம்பு ஃபுல்லா வலி இருக்கும். குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே படுத்துக்கிட்டே இருக்கும், கொஞ்சம் கூட நவுறவே நவுறாது. So the child can even present with hemarthrosis or bleeding gums because of your இது. Simply an X-ray will give you the diagnosis. Okay.
your X-ray, there is many இது இருக்கு ஆக்சுவலா ஸ்கர்வியை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய சயின்ஸ் இருக்கு எக்ஸ்ரேல. But I will take those in the interpretation of X-ray classல நான் அதெல்லாம் சொல்றேன். So by simply taking an X-ray and giving vitamin C tablet, you can cure this. Okay. So we have seen around, it's a rare cases da, but still simple treatment. But என்ன பண்ணணும், we have to suspect it. Okay. So அதுக்காக தான் அதை நான் சொல்றேன். So scurvy பொறுத்த வரைக்கும் you will be having pain in the lower limbs and also you will be having bleeding from gums. We have been seeing cases. Actually the ஒரு case வந்து swelling in the knee joint and the admit ஆயிருந்தது. So swelling in the knee joint, so hemarthrosis. The child has been admitted as an arthritis case of arthritis in the ortho ward. And call over போய் பார்க்கும்போது தான், while thoroughly examining this, you can able to see some gum bleeds or swelling in the gum. So with this we can pick it up and we'll order an X-ray and we see that this is a case of scurvy, and treating with vitamin C, the child will send home with the vitamin C tablets. So these are the scenarios that tells you that your treatment is very simple. Once you have a thorough clinical examination, that will give you the diagnosis. So then any history of pallor, then any history of diarrhea with the skin rash. Okay, diarrhea with the skin rash, particularly over the extremities, it could be due to pellagra, or any history of diarrhea particularly having rash in the extremities or in and around the mouth in the perianal region, can be due to zinc deficiency. Okay, so it could be due to acrodermatitis enteropathica. Then if the child has been presenting with you with edema, definitely you should ask about history suggestive of edema. So edema க்கு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், CCF நால edema வரலாம், nephrotic நால edema வரலாம், liver disorders நால edema வரலாம். So இப்போ இந்த மாதிரி இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம கண்டிப்பா history கேட்கணும். So history of any yellowish discoloration of urine, then history of any breathlessness, cyanosis, okay, or palpitation that can suggestive of your CCF, and history suggestive of your AGN like. So அந்த மாதிரிலாம் nephrotic மாதிரி கூட like any oliguria, hematuria, dysuria, இதெல்லாம் நம்ம கேட்கணும். Then in order to qualify this edema to be more in favor of your nutritional cause, okay, you should remember there should be associated mental changes and skin and hair changes. Okay, so you remember there's a triad for kwashiorkor. Okay, even though the terminology which is we have been abolished now, but this will have some significance. In what way is that will tells you that a child with kwashiorkor or edema will be having more complication, have a very poor prognosis when compared to marasmus. Why this kwashiorkor is having poor prognosis when compared to marasmus is, marasmus la appetite will be there. Okay, marasmus la appetite will be there. So நீங்க child feed பண்ணலாம், child க்கு nutrition எல்லாம் கொடுத்து improve பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். kwashiorkor பொறுத்த வரைக்கும் the child appetite will be usually lost. So இந்த appetite திருப்பி கொண்டு வரதே வந்து ஒரு பெரிய வேலை தான். So that's why this kwashiorkor is very difficult to treat, and the child succumb with many complications with kwashiorkor. So the triad for kwashiorkor is, you remember it as AGE. That means apathy, the other one is growth retardation, the E is edema. So mental changes is a very important clue. The child will be completely apathic. அப்படியே வந்து apathyனா என்ன அர்த்தம்? There is loss of interest in the surroundings. நம்ம ஏதாவது அதுக்கிட்ட போய் சிரிச்சாலோ இதுக்கிட்ட ஏதாவது பேசினாலோ சுத்தமா அதை பத்தி சுத்தமா கவனிக்காது, அப்படி அப்படியே படுத்துக்கிட்டே இருக்கும். So this is what is called as apathy. This apathy with edema is highly classical of your malnutrition, that is due to kwashiorkor. So these things we should ask. Okay, so நம்ம வந்து ஹிஸ்டரி வந்து இப்போ மால்நியூட்ரிஷனோட ஒரு குழந்தை வந்துச்சுன்னா நம்ம என்னன்றதை நம்ம பாக்குறோம். ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் ஹிஸ்டரி ஏதாச்சும் இருக்கான்றதை நம்ம கண்டிப்பா கேட்கணும். பிகாஸ் ஆல் malnourished children will have some amount of infection, or sometimes the infection may precipitate a child going in for malnutrition. Again, the second important problem the child might going in for is history of any other vitamin and mineral deficiencies. You should ask, because that may be a coexistent of this deficiencies will be there. And if the child is presenting with edema, then you have to ask about differential diagnosis that has been there for edema. Then the other things what you will be asking in this is so the antenatal, natal இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு can give you some clues. Okay, for example the antenatal எல்லாம் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் வந்து நீங்க யோசிச்சே சொல்லலாம். ஆக்சுவலா PM this SAM child இந்த கேஸ் எல்லாமே வந்து நீங்க SPM ரிலேட்டடா நிறைய படிச்சிருந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இதுல ஓரளவுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துடும். So அப்ப ஏஜ் ஆஃப் த மதர் கன்செப்ஷன், ஒரு டீனேஜ் மதர் இல்லைன்னா ஒரு எல்டர்லி மதர், ஆர் மதர் ஹூ இஸ் ஹேவிங் an antenatal weight gain which is almost less than 7 kgs. ஸோ இவங்களுக்குலாம் வந்து ஆப்வியஸ்லி அவங்க வந்து ஆன்டினேட்டல் பீரியட்லேயே கம்மியாக தான் இருந்திருக்காங்க. மதர் இஸ் ஹேவிங் malnutrition or anemia during the antenatal period.
Okay, mother has associated comorbidities or the mother is having very less amount of antenatal visits. ஏன் நம்ம இதுல அந்த antenatal visit எல்லாம் கேட்டோம்னா அதுக்கு ரீசன் அதுதான். So when the antenatal visit எல்லாம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல the mother herself has been neglecting the child even from in utero itself. அப்பத்துல இருந்தே the mother is not taking care of the child properly. Okay, then any other history suggestive of torch infections or oligohydramnias, these things can predispose the child to going in for your infections, for malnutrition. Then in the newborn period you should ask about the birth weight. That is very very important. I am already told you in many this low birth weight class also, the birth weight is the single most important indicator of morbidity and mortality that will predict the morbidity and mortality in the near future. ஒரு child வந்து பிற்காலத்துல எப்படி இருக்கும், அது எந்த அளவுக்கு காம்ப்ளிகேஷனுக்கு போகாதுங்கிறத லோ பர்த் வெயிட் உங்களுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் க்ளூவா சொல்லும். Child who has been born with low birth weight will succumb more problems. So low birth weight இருக்கா இல்லையான்றதை நம்ம கேட்கணும். Then second thing is intrauterine growth restriction இருக்கான்னு பார்க்கணும். Okay, remember it is IUGR is intrauterine growth restriction rather than growth retardation. The ideal terminology what we have been using in the all these neonatal protocols is IUGR means it is intrauterine growth restriction. It is not intrauterine growth retardation. Then presence of prematurity or any other complication in the neonatal period where the child has been stayed for a longer period of time in the NICU. So all these things will gives you some clue. Then we have been definitely asking about nutrition history. Na pinadi varen. We have been definitely asking about for the family history. It will also gives you the clue how many number of siblings in there, because இந்த சைல்ட பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இதுவே வந்து 4 குழந்தை 5வது குழந்தையா இருக்கு அப்படின்னா obviously கேர் வந்து ரொம்ப போரா தான் இருக்கும். So this number of siblings is important. Then the birth spacing. So most of the times என்ன ஆகும், ஒரு சைல்டு பிறந்து ஒரு சைல்டு வந்து டெலிவரி ஆகி அது வளர்ந்துட்டே இருக்கும்போது மதர் கன்சீவ் ஆகி அடுத்த குழந்தைக்கு ரெடி ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி என்ன ஆவாங்க, they will completely stop this breastfeeding and they will be going in for other things. So மற்ற ஏதாவது ஃபுட்டு வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க. So the abrupt stoppage of breastfeeding will also cause problems in the child. So that can precipitate kwashiorkor more than marasmus. So this abrupt stoppage of breastfeeding will be precipitating your kwashiorkor. So this will be seen more after 1 year, whereas marasmus will be seen before 1 year. So இப்போ இந்த இடத்துல வந்து birth spacing also gives you the clue. So and any other chronic illnesses in the family or any other heritable disorder ஏதாவது ஃபேமிலியில இருக்கா, previous sibling deaths அதெல்லாம் ஏதாவது இருக்கா நம்ம கேட்கணும். Then regarding your developmental history, most of the malnourished children will have a developmental delays. But இப்போ இந்த சைல்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு பாத்தீங்கன்னா மோட்டார் டிலேஸ் எல்லாமே எதுவுமே இல்லை, மோட்டார்லாம் நல்லாவே இருக்கு. So that tells you that it is an acute malnutrition rather than a chronic malnutrition. So almost கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் ஒரு 8 months வரைக்கும் கூட இந்த சைல்டு வந்து நல்லா இருந்திருக்க மாதிரி தான் இருக்கு அதெல்லாம். And remember, motor delays will manifest more in case of malnutrition rather than your other delays. Cognitive delays எல்லாம் விட இது actually previously we have a concept called as brain sparing effect, but this brain sparing effect will not be there in case of severe malnutrition. In case of ஒரு mild to moderate malnutrition the brain will be usually spared and it will be the brain growth எல்லாமே நல்லா இருக்கு அப்படிங்கறத முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. But now what the current studies tells you that in case of even with this even though the brain is growing, the quality of brain growth is not good. So there might be some cognitive disturbances in later life, but not in the current life. So அப்போ delays பாத்தீங்கன்னா mostly உங்களுக்கு வந்து ஒரு motor delays, so அந்த மாதிரி தான் வந்து நம்மகிட்ட presentation இருக்கு. Then you should ask about the immunization history. Definitely your socio-economic history is very important. So இதெல்லாம் நம்ம வந்து கண்டிப்பா கேட்கணும். So இப்போ இதுல வந்து பார்க்கும்போது நீங்க வந்து இந்த histories எல்லாத்தையுமே வந்து with this we can get some clues. Remember, most of the times in case of SAM child, the clues will be multifactorial. So ஒரே ஒரு விஷயத்துல மட்டும் நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது, ஏமா இப்படி நீ வந்து இவ்வளவு தண்ணியா கொடுக்குற, இல்லங்க எனக்கு தெரியாதுங்க, எங்க வீட்டுல எதுவும் சொல்லல, எனக்கு எங்க வீட்டுல யாரும் இல்ல, ஏன் சரி உங்க வீட்டுக்காரர்கிட்ட சொல்லி இதெல்லாம் வாங்கி சொல்ல, முட்டை வாங்குற அளவுக்கு எங்களுக்கு வசதி இல்ல. So அப்போ you have many things in SAM, your poverty, illiteracy, ignorance. So many things will have play in case of a SAM child. So all these things has to be addressed or has to be identified and has to be at least rectified at our side. நம்மளால எவ்வளவு ரெக்டிஃபை பண்ண முடியுமோ அதை நம்ம கண்டிப்பா பண்ணி காட்டணும். ஸோ அப்பதான் டெஃபினட்டா வந்து நம்ம இந்த மால் நியூட்ரிஷனை இது பண்ண முடியும்.
இப்போ நான் மால்நியூட்ரிஷனை ட்ரீட் பண்ணிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ட்ரீட் பண்ணிட்டு இதை நான் வீட்டுக்கு அமிச்சேன் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி இந்த மதருக்கு இதை பத்திலாம் ஒண்ணுமே தெரியலன்னா எதுவுமே பண்ண போறது கிடையாது. ஸோ தட்ஸ் வை வி ஷுட் சர்ச் ஃபார் த காஸ் இன் தீஸ் ஹிஸ்டரிஸ். ஸோ மல்டிபிள் ஏரியாஸ்ல உங்களுக்கு அந்த ஹிஸ்டரிஸ் இருக்கும். ஸோ திஸ் சாம் இஸ் மல்டி ஃபேக்டர்ன்றதுனால நம்ம இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம கேட்கணும். நவ் ஐ எம் கோயிங் இன் ஃபார் த நியூட்ரிஷன் ஹிஸ்டரி. ஸோ நியூட்ரிஷன் ஹிஸ்டரியில நம்ம காமனா யூஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா 24 hours dietary recall method. What we are using is 24 hours dietary recall method. That means ஒரு 24 ஹவர்ஸ்ல மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் ஒரு சைல்டு வந்து மோஸ்ட்லி ஒரு 24 ஹவர்ஸ் ரொம்ப கான்ஸ்டன்டா தான் எடுத்துக்கும். ரொம்ப டிஃபரன்ஸா நம்ம இன்னைக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு நாள் மஷ்ரூம் பிரியாணி, ஒரு நாள் சிக்கன் பிரியாணி, ஒரு நாள் புலாவ், ஒரு நாள் சப்பாத்தி, அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப வந்து வெரைட்டியெல்லாம் அந்த குழந்தைங்க சாப்பிடாது. ஸோ அப்போ ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இட் வில் பி சம் வாட் வில் ஹேவ் சம் மொனோட்டோனஸ் டயட் வில் பி தட். ஸோ அப்போ இந்த டயட் சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் you should use the pattern. What we are using is we are using 24 hours dietary recall method. Okay. The second thing is you should use the pre-illness diet. Okay. You should use the pre-illness diet rather than நேத்து என்னமா சாப்பிடுச்சு எங்க நேத்தெல்லாம் குழந்தை உடம்பு சரியில்லாம பத்து நேர்ந்துச்சுங்க, ஒன்னும் சாப்பிடல, கொஞ்சோண்டு ஒரு டம்ளர் ஜூஸ் தான் குடிச்சு. இந்த ஒரு டம்ளர் ஜூஸை வச்சுக்கிட்டு பிஎம் இல்ல சாம்லாம் டயக்னோஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ப்ரீ இல்னஸ் வெயிட், ப்ரீ இல்னஸ் தான் என்ன இது கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இந்த டயரியா வரதுக்கு முன்னாடி இந்த குழந்தைக்கு நீ என்ன சாப்பாடு கொடுத்துருக்கியோ ஸோ அதுதான் நம்ம கொடுத்துக்கணும். ஓகே. ஸோ திஸ் யூ ஷுட் டேக். ஓகே. ஸோ தி கேப் இன் யுவர் கேலரி டெபிசிட் should be matching with your gap in the weight for age. ஓகே. இந்த வாரத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் வெயிட் ஃபார் ஏஜ் வரும்போது சொல்றேன், உங்க கேலரி எவ்வளவு டெபிசிட் பெர்சன்டேஜ் வருதோ that will be almost, the child takes about 63% of the expected calories, means the child's weight for age will be somewhat around fitting with this, around 60 to 70. Okay. So your calorie deficit and weight for age will be somewhat matching. Okay. Then the diet during the illness can be recorded if the child is having any chronic course. Okay. So that is not for UGs. Usually PGs க்கு நம்ம சொல்லுவோம். பட் நீங்க UG பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ப்ரீ இல்னஸ் டயட் என்ன இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிட்டா போறோம். ஓகே. தென் யூ கால்குலேட் த சைல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் வெயிட் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கேலரிஸ். ரிமெம்பர், எக்ஸ்பெக்டட் ஹாஸ் டு பி கால்குலேட்டட் ஃபார் எக்ஸ்பெக்டட். ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் வந்து எக்ஸ்பெக்டடுக்கு தான் கால்குலேட் பண்றோம். எக்ஸ்பெக்டட் கேலரி எதுக்கு கால்குலேட் பண்ணோம்? எக்ஸ்பெக்டட் வெயிட் என்ன இருக்குமோ அதுக்கு தான் கால்குலேட் பண்ணணும். இப்போ கரண்ட் வெயிட் என்ன இருக்கோ அதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது. இப்போ கரண்ட் வெயிட் வந்து 7 kg இருக்குன்னா இந்த சைல்டு 9 kg இருந்திருக்கணும்னா உங்களோட எக்ஸ்பெக்டட் கேலரிஸ் எவ்வளவு தேவைப்படுதுன்னு தெரியுது இல்லையா? ஸோ தட் ஹேஸ் டு பி அகெயின்ஸ்ட் திஸ் த எக்ஸ்பெக்டட் வெயிட். ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் கேலரி ஹேஸ் டு பி கால்குலேட்டட் ஃபார் எக்ஸ்பெக்டட் வெயிட். ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் கால்குலேட் திஸ். ஓகே. ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் கேலரி எவ்வளோ, எக்ஸ்பெக்டட் புரோட்டீன் எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ இந்த எக்ஸ்பெக்டட் கேலரி புரோட்டீன் கால்குலேட் பண்றதுக்கு நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா எக்ஸ்பெக்டட் வெயிட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே. I think we have many formulas, all these things. We have been almost using this ICMR charts and the other charts for your anthropometric measures. So நீங்க IAP charts and ICMR charts தான் நீங்க anthropometric measuresல யூஸ் பண்ணணும். But to calculate certain things, so நீங்க என்னென்னலாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. So in order to calculate the expected weight, what are the things you can do is using the IAP chart or the ICMR chart, you first plot என்ன வயசு அப்படின்னு பாக்குறீங்க. அந்த வயசுல நேரா மேல ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு வெர்டிகல் லைன் ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு green line will be cutting. This green line is nothing but the 50th centile. So the expected weight is nothing but the weight of 50% of the child. அந்த ஏஜ் குரூப்ல 50% of the child எவ்வளவு வெயிட் வச்சிருந்ததோ அதுதான் 50th centile இல்லையா? ஸோ அப்போ அதான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். So expected weight can be calculated in this way, or in other words you can calculate it with certain formulas. That formula is called as Veitch formula. You have Veitch formula for weight and Veitch formula for height. Veitch formula for weight பொறுத்த வரைக்கும் for less than 1 year. So திருப்பியும் சொல்றேன், இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் தேவையில்லாம யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாக்காக தான் இந்த ஃபார்முலாவை நான் சொல்றேன். இந்த ஃபார்முலாவெல்லாம் இப்ப நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்றது இல்ல. ஓல்டு எக்ஸாமினர்ஸ் வரும்போது கேட்டாங்கன்னா நீங்க சொல்றதுக்காக தான். So Veitch formula for weight, you categorize them into 3 groups: child having less than 1 year, child between 1 to 6 years, and child is more than 6 years. Child between less than 1 year பொறுத்த வரைக்கும் that means you calculate it in months. Okay. So age in months plus 9/2. Okay. Age in months plus 9/2. So supposedly if the child has been around 6 months, so 6 plus 9,
that is 6 plus 9 is 15, so 15 divided by 2 is 7.5. Okay, so this is age in months plus 9 whole divided by 2. So this is for less than 1 year, and from 1 to 6 years it is 2 into age in years plus 8. It is 2 into age in years plus 8. Okay, for example, a 4-year-old child vandanga 2 into 4, that is 2 4s are 8. This is plus 8. 8 plus 8 is 16. So this is the weight expected weight calculation for children between 1 to 6 years, and children more than 6 years it is 3x minus 5 by 2. That means 3 into age in years minus 5 divided by 2. Okay, so this is expected weight for child more than 6 years. For which formula for height everything will be more same for children more than 5 years of age. More than 2 years of age. Which formula for children more than 2 years of age is 6 into age in years plus 77. Okay, so 6 into age in years plus 77. So this is the expected height. Okay, expected height for this age. Okay, for the chronological age. So this is what is you can calculate like this. Again, I am telling you that majority of the times if you are having this charts, you better go with charts. Okay. So after calculating this expected weight, so now we calorie calculation so after having this expected weight, expected calories calculate. Okay. So expected calories can be calculated using Holiday-Seeger's formula. Holiday-Seeger's formula is categories for child within 10 kgs, 10 kg there is 11 kg to 20 kgs, then more than 20 kgs. For child within first 10 kgs, for first 10 kgs, you have been using 100 calories per kg per day. For child between 11 to 20 years, it is 50 calories per kg per day. And for more than 20 kgs, it is 20 calories per kg per day. So first 100 calories per kg per day, apart 50 calories per kg per day, and you will be having 20 calories per kg per day. So for example, if a child is 8 kg or child it is 8 into 100 is 800. So 800 is the calorie expected calorie. If our child வந்து 15 kg வருது அப்படினா என்ன பண்ணனும்னா சார் நீங்க தான் 11 ல இருந்து 20 கிலோ இருந்தா 50 தான போடணும்னு சொன்னீங்கன்னா அப்படி போட கூடாது. எப்படி போடணும் அப்படினா you first categorize them into 10 plus 5. Always for first 10 kgs you will give an allowance of 100 calories per kg, and for next 10 kgs you will give 50 ml 50 calorie per kg, and after 20 kg you give 20 calorie per kg. For 15 kg la irukra or child ku first 10 kgs ku 10 into 100 that is 1000 plus the remaining 5 kgs ku 5 into 50 that is 250, that is 1000 plus 250 is 1250 ml calorie per day. இதான் வந்து calorie requirement. So expected calorie requirement நம்ம இப்படி தான் classify பண்றோம். சார் போங்க சார் நீங்க என்ன சார் இவ்வளவு ஃபார்முலா சொல்றீங்க, எனக்கு ஒரே கஷ்டமா இருக்கு உட்காந்துட்டு இவ்வளவு எல்லாம் படிக்கணும்னா நான் எவ்வளவு சார் படிக்கிறது, பீடியாட்ரிக்ஸ்க்கே நான் இவ்வளவு படிக்கணும்னா நான் அப்புறம் மெடிசன் படிக்கணும், சர்ஜரி படிக்கணும், இவ்வளவு வேலை இருக்கு. ஸோ அப்ப நான் என்ன பண்றது? ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்குன்னா யூ ஹாவ் another simple formula. For 1 kg child, for 1 year old child, it is 1000 calories. For 1 year old child, it is 1000 calories. Add 100 calories. Okay, so add 100 calories for every year till the child reaches 10 years. Okay, so first 1 kg na after 1 kg ki எத்தனை வருஷம் வருதோ அது into வந்து நீங்க வந்து போட்டுக்கணும். Okay, for example, if a child is 4 years, okay, if a child is 4 years, then for first year you have been giving 100 calories, 1000 calories. After remaining first year க்கு அப்புறம் எத்தனை இயர் இருக்கு? 2 3 4, that is 3 years இருக்கு. So அப்ப அந்த 3 இயருக்கு ஒரு இயருக்கு 100 calories, that is 3 into 100 is 300. So 1300 calories. So this is another rough calculation you can use. For first year you add 1000 calories and you add 100 calories for every year after first year till 10 years. So this is another method of easy way of calculating this. And the requirement of protein will be around 1 to 1.5. You generally have a protein requirement of 1.5 grams per kg per day. That will be easier. So 1.5 grams per kg per day will be the protein requirement for this. Okay. Now how to calculate this? First நம்ம வந்து expected calories proteins எவ்வளவு இருக்குன்னு நம்ம calculate பண்ணிட்டோம். நீங்க எப்படி diet chart devise பண்ணோம் அப்படின்னா you put a tabular column. இந்த tabular columnல நீங்க என்னென்ன போடணும்? You have to put என்ன time. First column will be time. Okay.
The second column will be the item or the food item. So the second column will be the food item, and the third column will be your quantity. Okay, third column will be your quantity, and the fourth column will be your protein, and fifth column will be your calorie. Okay, so this is how you will be putting. So time, food item, quantity, protein and calorie. Okay, so first இப்போ காலையில 7 o'clock இல்ல for the morning 8 o'clock. Okay, எந்திரிச்சாச்சு. தென் இப்போ நம்ம என்னமா கொடுத்த காலைல 8 மணிக்கு நான் வந்து ஒரு டம்ளர் பால் கொடுத்தேன். ஸோ ரிமெம்பர் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் இந்த இதுல எல்லாமே நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். பட் ஜென்ரலா நம்ம சில டெர்மினாலஜிஸ்க்கு சில இதெல்லாம் வச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த வால்யூம்ஸை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஜென்ரலி வாட் யூ மீன் பை கப் இஸ் it depends actually. This cup depends for this அந்த ரைஸ் இதெல்லாம் எடுக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ இதுலலாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கப்ன்றது 240 ml. ஓகே, 1 cup is equal to 240 ml. So this is cup. ஓகே, ஸோ இது வந்து கப்புக்கான வால்யூம். The second thing is you can take glass. Okay, so this glass will be depends actually. This glass sometimes it will be around 100 ml, sometimes it will be 200 ml. So ஐடியலா வந்து நீங்க உங்களுக்குன்னு நீங்க சொல்லும்போது அதுல வந்து நம்ம டம்ளர் இல்ல கிளாஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது சொன்னோம்னா, so mostly we'll be taking this into as okay, so maybe we'll be taking this into 100 ml. ஓகே, ஸோ ஆல்வேஸ் இது எந்த அளவுக்கு எந்த குவான்டிட்டியில இருக்குங்கிறத நீங்க மதர் கிட்ட வந்து கொஞ்சம் வந்து கேட்டுக்கணும். ஏன்னா அவங்கவுங்க வீட்டுல எந்த டம்ளர் இருக்கும், என்ன மாதிரி வந்து வால்யூம் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். பட் நமக்கு மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா சில சமயம் உங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான இதுதான் இருக்கும். ஸோ ஒரு கப் அப்படின்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 240 ml. ஓகே, ஸோ 1 cup is 240 ml. தென் you'll be having one glass. Okay, so glass பொறுத்த வரைக்கும் you always identify the amount. so எவ்வளவு இருக்குங்கிறத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தடவை கேட்டு பார்த்து இதுல வந்து நீங்க அது எத்தனை ml அப்படிங்கறத நீங்க சூஸ் பண்ணணும். தென் you'll be having ஒரு ladle, ஒரு கரண்டி எடுத்து ஊத்துறேன் அப்படின்றாங்க. so usually this ladle will be around 30 ml, that is 1 ounce. Okay, everybody knows 1 ounce is 30 ml. so this will be a ladle. And then you will be having two types of spoons. The tablespoon is the bigger one and the teaspoon is the smaller one. Okay, so teaspoon is 5 ml and tablespoon is 15 ml. Okay, so இதெல்லாம் வந்து பேசிக்கான இது. So you calculate this. Cup is 240 ml, glass, a big glass is 200 ml and a small glass is 100 ml. And then you will have a ladle which is 30 ml. Then 1 ounce is 30 ml, 1 teaspoon is 5 ml and 1 tablespoon is 15 ml. Okay, so இதை வச்சு நீங்க வந்து சிலதெல்லாம் கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இப்போ 100 ml மில்க் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா 100 ml மில்க்குக்கு எவ்வளோ கேலரிஸ் எவ்வளோ ப்ரோட்டீன்ஸ் வரும் அப்படின்ட்டு. I will be sending you these calories and requirements in Telegram group also. So don't worry about this. So we have around ஒரு 3 booksல இருந்து நான் அதை கம்பைல் பண்ணி வச்சிருக்கேன். That is very easy for you to remember also. So அதை நான் வந்து உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விடுறேன். ஸோ திஸ் கேலரி ரெக்குவயர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரோட்டீன் ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு இப்போ எவ்வளோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளோ குவான்டிட்டி கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கான கேலரியும் ப்ரோட்டீனும் எவ்வளோ, ஸோ அதான் நம்ம எழுத போகிறோம். அதுக்கப்புறம் ஆல்வேஸ் யூ ஷுட் ஆட் த அலவன்ஸ் மற்ற இல்லாமல் நம்ம ஆட் பண்ணி யோசிக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இப்போ இந்த 100 ml மில்க் கொடுத்துருக்குன்னா கூட 100 ml மில்க்ல நம்ம சக்கரை போடாமல் பால் கொடுப்போமா, ஸோ அப்போ வீல் ஆட் திஸ் சுகர் ஆல்சோ. ஸோ அப்போ எவ்வளோ சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த சுகருக்கு எவ்வளோ கேலரி இருக்கும், எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் இருக்குமோ, ஸோ அதே வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கணும். ஸோ வித் திஸ் ஒரு 24 ஹவர்ஸ்க்கு என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் இது பண்ணி இன் பிட்வீன்ல பிரஸ்ட் மில்க் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா, ஸோ அந்த பிரஸ்ட் மில்க்குக்கும் நம்ம வந்து அதுக்கான இதுவும் கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ ஒரு ஆவரேஜா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மதர் வந்து ஒரு நாளைக்கே வந்து 500 ml ஆஃப் பிரஸ்ட் மில்க் தான் ப்ரொடியூஸே பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ ஒரு சிட்டிங்ல வந்து இட் வில் பி அரௌண்ட் ஒரு 50 ml மேக்சிமமே வந்து 50 ml தான் வந்து உங்களுக்கு பிரஸ்ட் ஃபீடிங்கே வரும். ஸோ அப்போ நீங்க வந்து 30 to 50 mlக்கு வந்து நீங்க வந்து இப்போ ஒரு ஃபீட் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஃபீடை வந்து நீங்க 50 ml கன்சிடர் பண்ணி அந்த 50 mlக்கு எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் எவ்வளோ கேலரி வருமோ அதை நீங்க ஆட் பண்ணிக்கணும்.
always you should include these also into this. Majority of the times ஏன் உங்களுக்கு சிலது கோரிலேட் ஆகாதுன்னா, நீங்க நம்ம டயட் சார்ட் கால்குலேட் பண்ணும்போது அந்த அம்மா என்ன சோறு கொடுக்குது, என்ன கஞ்சி கொடுக்குது, என்ன உப்புமா கொடுக்குது, இதுலயே நிறுத்திடுறோம். நம்ம கூடவே வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து நம்ம பிரஸ்ட் ஃபீடிங் எடுத்துக்குது அந்த பாப்பா அப்படிங்கறத மறந்துடுறோம். ஸோ அந்த பிரஸ்ட் ஃபீடிங் என்னதான் எடுத்துட்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த பிரஸ்ட் ஃபீடிங் உடைய இதையும் வந்து நம்ம கூட ஆட் பண்ணணும். So after calculating all those things, you add up the proteins and you add up the calories. These are called as observed proteins and observed calories. Then based on this observed proteins and observed calories, you compare it with the expected proteins and expected calories which we have already calculated, and you identify the percentage. Okay, so எவ்வளவு வந்து deficit இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும். So for example, if a child which has been having for example வெயிட் டெபிசிட் வந்து அரௌண்ட் வந்து ஒரு 40%, வெயிட் ஃபார் ஏஜ் வந்து கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஈக்குவலாக தான் கேலரி இருக்கும். இப்போ கேலரி டெபிசிட் வந்து இங்க 40% போட்டிருக்கீங்கன்னா அங்க வெயிட் ஃபார் ஏஜ் வந்து உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு 40% டெபிசிட் இருக்கணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க போடணும். ஸோ அதுதான் அங்க மீன் பண்றோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ புட் திஸ் யுவர் நியூட்ரிஷனல் ஹிஸ்டரி. ஓகே, ஸோ இஃப் த சைல்ட் ஹஸ் பின் ஆன் ஃபார்முலா ஃபீட்ஸ் ஆர் சம் அதர் ஃபீட்ஸ், யூ ஷுட் ஆட் அப் ஆல் திஸ் திங்ஸ். கவுஸ் மில்க் கொடுத்தாங்கன்னா கவுஸ் மில்க். ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஆட் அப் பண்ணிக்கணும். எக்ஸாமினேஷன் போலாமா? Sir, am I audible, sir? General examination. Child was lying in mother's lap. Active child cried intermittently and pallor present. No icterus, cyanosis, clubbing and lymphadenopathy and edema. Tongue was dry and peripheries was warm and no perianal excoriation. Vitals: temperature afebrile, respiratory rate 45 per minute, heart rate 140 per minute, blood pressure 80/60 millimeters of mercury. Anthropometry. The observed weight was 6.5 kg and the expected was 9 kg. The child was less than -3 standard deviation according to WHO chart, and height was expected was 69 centimeter. Observed was 69 centimeter. Expected is 70.1 centimeter. And the child is less than -3 standard deviation according to WHO chart, and head circumference 43.5 centimeter, and the expected is 44. It is according 5th centile according to WHO chart, and chest circumference observed is 40 centimeter and expected is 41 centimeter, and inference is 50th centile according to WHO chart, and mid upper arm circumference is 11 centimeter in this child and expected is 13.5 centimeter, and inference is -3 standard deviation. It is less than -3 standard deviation according to WHO chart, and the weight for height is less than -3 standard deviation according to WHO chart. And head to toe examination: head normal in size and shape, and sunken anterior frontal is seen, and hair looks hypopigmented, eyebrows normal, face wrinkled appearance of face, buccal pad of fat preserved, and eyes no signs of vitamin A deficiency and tears absent, and ears no discharge, oral cavity dry, no cleft palate or lip, and the tongue is dry and two lower incisors present, no signs of vitamin B deficiency. Neck: prominence of muscles of neck. Chest: movement of chest is seen, rib markings are seen, and umbilicus normal, abdomen not distended, genitalia normal. Back: prominence of scapula seen and decreased subcutaneous fat over back. And extremity: legs show muscle atrophy, and skin dry and loss of subcutaneous fat, and skin pinch test is greater than 2 seconds, and feet no edema, normal. And GIT examination: on inspection, the shape of abdomen was normal and all quadrants moved equally with respiration. Umbilicus central, no sinus scars or dilated veins, no visible peristalsis. There was undue prominence of the anterior superior iliac spine and posterior superior iliac spine, and skin is dry and shiny. Hernial orifice is normal. Palpation: baby cries on pressing the periumbilical region, no organomegaly and no free fluid present. And the percussion was normal. Auscultation: bubble sounds heard. CNS examination: child is alert and active. CVS examination: S1 S2 heard, no murmur.
RS examination, normal vesicular bed sound heard, no added sound. So my diagnosis is it's a case of acute gastroenteritis with some dehydration, with severe acute malnutrition with no complications. Sir? Sir? Hello, கேக்குதாமா? Hi, sir. Okay. So, as such, head-to-foot examination will first do this, and then we'll move on to the anthropometry next. So, head-to-foot examination la definitely we should see. In case of malnutrition பொறுத்த வரைக்கும் we have two things actually. Malnutrition case பொறுத்த வரைக்கும் we have to add up என்ன underlying ஏதாவது dysmorphic faces or some other thing can make for malnutrition இல்லையா. ஸோ அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பா வந்து we should search. So that thing is very important. So for example, we have ஒரு systemலயுமே வந்து we have some illnesses or infections that can predispose a child to go for this malnutrition. So when you have this GIT பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா the first thing is feeding abnormalities in the form of cleft palate. So I'm telling it with respect to the systems that will be easier for you to understand, and we'll correlate with head-to-foot examination. So GIT பொறுத்த வரைக்கும் cleft lip and cleft palate. So because of this the feeding is not proper. So நீங்க அதை அட்ரஸ் பண்ணீங்கன்னா feeding improve ஆயிடும். So definitely the child will be come out of this malnutrition. Second thing is GERD. See, GERD in infants is highly physiological. When you call it as pathological means when there is an associated with flattening of weight or when it's associated with weight loss, then you categorize them pathological GERD. So நான் எப்போ போட்டாலும் பால் குடிச்சிட்டு கீழே போட்ட உடனே வாந்தி இருக்குது சார் அப்படின்னா பர்ப் நல்லா பண்ணிட்டு கீழே போட்டா கூட சம்டைம்ஸ் சில சமயம் கொஞ்சம் வாந்தி இருக்க தான் செய்வாங்க. ஸோ அது தட் வில் பி குவைட் நார்மல் தான். Unless it has been associated with any loss of weight, you need not worry about this and you reassure the mother. Sometimes it will be there even up to 1 year of life. So but if this GERD has been severe enough, it can be associated with loss of weight or flattening or failure to thrive. So in the period la vande this has to be evaluated. Then any indigestion and malabsorptions. Okay, so malabsorption syndromes like celiac disease, tropical sprue, so all these things can also cause lactose intolerance. So idellame can cause your the child can go for this malnutrition. For any chronic hepatitis, particularly or neonatal hepatitis, so illa for example வேற ஏதாச்சும் வந்து liver related disorders like any syndromes that can affect the liver like or Alagili syndrome. So இந்த மாதிரி any chronic liver disorder cause பண்ற diseases can cause malnutrition. Then in case of cardiac, congestive cardiac failure, there is congenital heart disease. So this congenital heart disease is an important marker that can make the child ஏன் வந்திருக்குன்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். CCF congenital heart disease பொறுத்த வரைக்கும் cardiac demand ரொம்ப ஜாஸ்தி. So diversion ரொம்ப இருக்கிறதுனால growth நடக்காது. Then renal பொறுத்த வரைக்கும் chronic kidney disease and renal tubular acidosis. Remember, when a child has been presented with due to polyuria with increase in the recurrent tachypnea மாதிரி ஒரு polyuria along with tachypnea மாதிரி ஒரு acidotic breathing மாதிரி நம்மகிட்ட present பண்ணுதுன்னா renal tubular acidosis has to be taken into account. Okay. Then child presenting with the multiple UTI, so multiple episodes of UTI, so adala irundhuchna you can diagnose. Then in case of pulmonary, any anatomical abnormalities in the respiratory tract, or it could be some recurrent respiratory infections, so idella vandu ungalku malnutrition cause பண்ணும். Then metabolic disorders, inborn errors of metabolism can cause. CNS பொறுத்த வரைக்கும் your cerebral palsy is one of the recognized cause because the child is not taking it properly. We have discussed in CP also. Then neurodegenerative disorders where there is a incoordination in the pharynx. Okay, so இதெல்லாம் வந்து can cause your malnutrition. And any other autoimmune disorders and malignancies, but this is not so common in malignancies can be seen in infants, but collagen vascular disorders it will be there in older children. So இதெல்லாமே வந்து can cause malnutrition. So இப்போ head to foot examination நம்ம இதெல்லாம் பார்க்கணும். So ஹெட்டோட சைஸ், ஸோ மைக்ரோகெஃபலி அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா டார்ச் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா இல்லையா, ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ ஹெட் எப்படி இருக்கு, ஹெட்டோட சைஸ் ஷேப்பு,
ஸோ ஹெட்ல வந்து ஆன்டீரியர் ஃபாண்டனல் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு, ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். டிஸ்மார்பிக் ஃபேஸஸ் வேற ஏதாவது இருக்கா அப்படி. Any other signs of vitamin deficiency has to be seen in the face. Okay, hair பொறுத்த வரைக்கும் in case of malnutrition it is going in for hypopigmented. Remember the root of the hair. இப்போ நீங்க தலையை இது பண்ணி பாக்குறீங்கன்னா தலையில பேஸ்ல ஸ்கால்புக்கு கீழே இருக்கிற ஹேர் கலர் தான் கரண்ட் சேஞ்சஸ சொல்லும். ஓகே, ஸோ திஸ் உங்க பிளாக் சைன் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, குவாஷியர் கர்ல சம்டைம்ஸ். ஸோ என்ன ஆகும், சம்டைம்ஸ் எப்போ நியூட்ரிஷன் கிடைக்குதோ அப்போ ஹேர் நல்லா க்ரோ ஆகும். ஸோ அப்போ நல்லா பிளாக் கலர்ல இருக்கும். நியூட்ரிஷன் இல்லாத போது ஹைப்போபிக்மெண்டடா இருக்கும். அப்புறம் வந்து திருப்பி நியூட்ரிஷன் கிடைச்ச உடனே இட் வில் பி சம்வாட் பிளாக். ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிங் திஸ் பிளாக் அண்ட் ஹைப்போபிக்மெண்டட் ஹேர், அதை தான் வந்து நம்ம ஃபிளாக் சைன்னு சொல்றோம். பட் இப்பெல்லாம் நம்ம ஃபிளாக் சைன்லாம் அவ்வளோவா பார்க்கறது இல்லை. பட் ரிமெம்பர் திஸ் ஹைப்போபிக்மெண்டேஷன் இஸ் a sign of malnutrition too. But there are multiple number of causes will be there. Biotin deficiency, copper, there are multiple number of other deficiencies can cause your hypopigmented hair too. பட் உங்களோட இதுக்கு வந்து நீங்க வந்து மராஸ்மஸ் மட்டும் சரி திஸ் குவாஷியர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். தென் your quashior corla you will be able to see this moon faces. The faces will be somewhat round and cushing out in nature. Okay, in case of marasmus you will be having more of an old man appearance. Then you have to see about the skull size, this we have already told. Then you have to see about the hair. அதே போல திருப்பியும் ஒரு சொல்லும்போது ஹேர் ஸ்பேர்ஸா இருக்கு, பிரிட்டிலா இருக்கு, இதெல்லாம் சொல்லுங்க. தயவு செஞ்சு இந்த ஈஸி பிளக்கபிலிட்டி இந்த மாதிரி வார்த்தையெல்லாம் தயவு செஞ்சு சொல்லாதீங்க. The reason being is that definitely திருப்பி நம்ம கேட்கும்போது that will offend the இது. ஸோ அப்போ நீங்க பிளக் பண்ணி பாத்தீங்களான்னு கேட்பாங்க, தேவையில்லாம நம்ம ஏதாவது சொல்லுவோம். ஸோ அதனால ஈஸி பிளக்கபிலிட்டின்றத தயவு செஞ்சு சொல்லாதீங்க. ஹேர் வில் பி ஹைப்போபிக்மெண்டட், ஸ்பேர்ஸ், பிரிட்டில், இதோட விட்டுறணும். ஓகேவா? ஸோ அதை தவிர பிளக்கபிலிட்டி பத்தி இந்த வார்த்தையெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்லக்கூடாது. தென் in the eyes you have to see signs of vitamin deficiency. Okay, so I now add upon to this vitamin deficiency because that is one important thing we have to discuss. So vitamin A is necessary for all epithelial regeneration. So adhe pola eye ku adu romba important. So even though the night blindness will be the earliest sign of vitamin deficiency, it will be classified as a secondary signs rather than the primary signs. WHO has classified vitamin deficiency eye signs, ocular signs into primary signs and secondary signs. Primary signs are X1A, X1B, X2, X3A, X3B. Okay, and the secondary signs are XN, XF, XS. Okay, so I'll explain this. The primary sign la first பார்க்கும்போது you will be having only xerosis in the conjunctiva. So conjunctival xerosis is X1A. And this xerosis will culminate and thereby it will form a spot. So this is called as Bitot spots. We'll be able to see silvery white flock like thing will be seen in the palpebral part of the lateral conjunctiva. So you will be having this Bitot spot. It is X1B. And X2 is nothing but corneal xerosis. X2 abdinala the corneal xerosis tha. X3 means this corneal ulceration in which you have A and B. X3A is corneal ulceration involved less than 1/3 of the thickness. X3B is corneal ulceration involving more than 1/3 of the thickness. In other words, it is called as keratomalacia. X3B. Then the secondary signs are XN, XF and XS. XN is night blindness. XF is xerophthalmic fundus where you have salt and pepper appearance. And XS is nothing but a xerophthalmic scar. Okay, so these are the primary and the secondary signs of vitamin A. So with simple ஒரு vitamin A ஒரு vitamin கிடைக்காததுனால ஒரு child வந்து blind ஆகிறது வந்து it's very highly unacceptable. So you have to identify this at the earliest and treat it. Okay, Bitot spot periodலயே நம்ம identify பண்ணி நம்ம அதை treat பண்ணலாம். So treatment of vitamin A deficiency means you have to give high dose of vitamin A. Okay, you have to give high dose of vitamin A on 3 days. On day 0, that is on the day of the identification. On day 1, that is on the next day of the diagnosis. And then after 14 days. Okay, so it is on day 0, day 1 and day 14. Or it is at the time of diagnosis on the next day, and the third dose is after 2 weeks. Okay, the dosage depends upon the age group. So less than 6 months you give 50,000 international units, and from 6 months to 1 year you will give 1 lakh international units, and for more than 1 year
you give 2 lakh international units. Vitamin A is available as an oil-based solution. All PHCs are having it. They'll be having a spoon also. You'll be having a spoon ரெண்டு பக்கம் இருக்கும், ஒரு பக்கம் பெருசு ஒரு பக்கம் சின்னது இருக்கும். So பெரிய சைஸ்ல இருக்கிறது 2 ml, சின்ன சைஸ்ல இருக்கிறது 1 ml. Okay, so this we should remember. Vitamin A treatment diagnosis இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா finger tipல வச்சிருக்கணும். Remember, the bite touch spot will not disappear after treating your vitamin A deficiency. Will be there. It takes a longer time, but நீ அவ்வளவு சீக்கிரம் disappear ஆகாது. So keep on திருப்பி ஒரு இடத்துக்கு போய் bite touch spot, இன்னொரு இடத்துக்கு போய் bite touch spot, இங்க ஒரு vitamin A, அங்க ஒரு vitamin A, அங்க ஒரு vitamin A அப்படி கொடுக்கக்கூடாது. So treatment of vitamin A consists of 3 doses of vitamin A to be given as per the age group on day 0, that is on the day of diagnosis, on the next day, and then after 14 days. Okay, so this is for vitamin A treatment. Okay, so this vitamin A deficiency can be prevented. The normal daily requirement of vitamin A is 1500 international units per day. Okay, the normal so for vitamin A பொறுத்த வரைக்கும் you have vitamin A in your green, white, yellow vegetables. So you have இதெல்லாம் இருக்குது. But the other important source of vitamin A is egg. Okay, the other important source of vitamin A is egg. Okay, so of these two vitamin A, which is more superior, means egg vitamin A is more superior when compared to this plants. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிளான்ட்ல இருக்கிற வைட்டமின் எல்லாம் கேரட்டினா இருக்கும். இந்த கேரட்டினை நம்ம பிரேக் பண்ணி அதுல இருந்து நம்ம வைட்டமின் எடுக்கணும். சோ இதுல இருந்து கிடைக்கிற ஈல்டு வந்து ரொம்ப கம்மி. whereas in case of this egg, this is easily assimilable. It can be taken as such. எப்படி அந்த வைட்டமின் A நமக்கு தேவையோ அதே மாதிரி எக்ல இருக்கு, அது அப்படியே அப்சார்ப் ஆயிடும். so the bio availability of vitamin A in egg is superior when compared to the bioavailability of this plants. Okay, so vitamin A இந்த பாயிண்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்புறம் vitamin A rich foods என்னன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ there is some other program that has been running on, that is called as vitamin A prophylaxis program. vitamin A prophylaxis programனா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, vitamin A prophylaxis program has been started in order to prevent vitamin A deficiency in the community, that too for up to 5-year-old child வரைக்கும் நம்ம இது கொடுக்கிறோம். The first dose of vitamin A will be given along with measles vaccine at 9 months of age. So on completing the 9th month, that is 10th month start ஆகும்போது along with measles vaccine we give 1 dose of vitamin A. Since the child is within 1 year, you give 1 lakh international units. The second dose will be given along with the DPT vaccine, which is at 1.5 years of age, that is 2 lakh international units. And then the child will be giving this 2 lakh international units every 6 months till the child is reaching 5 years. So initially the central government has been using this till 3 years. Tamil Nadu government has been giving this vitamin A for a longer period of for 5 years, and now the central government has also adopted it, and all over India it has been given up to 5 years. Okay, the total doses you are giving is 10 doses you are giving. The first dose you have been giving along with measles vaccine. These are single doses to be repeated. அவ்வளவுதான். வைட்டமின் A ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லும்போது நீங்க 3 டோஸ் கொடுக்கணும் 14 டேஸ்க்குள்ள, டே 0, டே 1, டே 14 கொடுக்குறீங்க. ஆனா இது கொடுக்கும்போது you will give single dose and that will be given every 6 months. First dose measles vaccine ஓட கொடுக்குறீங்க, second dose DPT booster ஓட கொடுக்குறீங்க, அப்புறம் every 6 months till the child reaches 5 years. Okay, so vitamin A prophylaxis program, vitamin A treatment, இதெல்லாம் கண்டிப்பா finger tipல தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். Okay, then here also they have been seen the dehydration ஏதா இருக்கா இல்லையாங்கிறதையும் கூட பார்த்திருக்காங்க. Okay, so this is regarding your eye. Then in the mouth you have to see for any cleft lip or cleft palate, any other signs of vitamin deficiency like angular stomatitis, chelosis, இதெல்லாம் vitamin B deficiencyக்கு நமக்கு தெளிவா சொல்லுது. So B1 deficiency can present with angular cheilitis, B12 deficiency can present with glossitis, and then it can also present with aphthous ulcers. In there itself you can able to see the gums. Okay, so this gums la edachu bleeding, gums la edachu வந்து swelling அதெல்லாம் ஏதா இருக்காங்கறதையும் நம்ம பார்க்கணும். Okay, at the same time you have to see for the dentition that can point you towards to vitamin D deficiency. Then you have to see about the glossitis. Glossitis can be due to vitamin B12 deficiency, vitamin B6 deficiency, it can be due to iron deficiency. So multiple deficiencies will be there. There are multiple colors அதெல்லாம் இருக்கு, பட் அதெல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கவும் தேவையில்ல. மெஜெண்டா கலரு, அப்புறம் ஒரு மாதிரி ரெட் கலரு, பீஃபி ரெட் கலர், அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு, பட் that is out of the scope. But remember this, if anybody who is interested you can read. Okay, then in the ear and the throat you can see for any signs of infections. So you will see for parotid enlargement, which is again a sign of pediatric HIV.
remember majority of the children who has been malnourished in India has a coexistent HIV also. அதுக்காக எல்லாத்துக்குமே வந்து பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் சாம் சைல்டை பொறுத்த வரைக்கும் கோஎக்சிஸ்டன்ட் HIV இருக்கா இல்லையான்னு கண்டிப்பா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ப்ரோட்டோகாலே அதான் ஆக்சுவலா சாம் சைல்டு பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ சாம் சைல்டுல கோஎக்சிஸ்டன்ட் HIV இருக்கிறதுனால this has a very significance. Then you have to see in the neck for any other abscesses, signs, scars or any other lymph nodes, and you remember about the skin changes and hair changes. Okay, skin changes பொறுத்த வரைக்கும் you will have flaky pain dermatosis. ஸோ இப்போல்லாம் அந்த அளவுக்கு நம்ம அதெல்லாம் பார்க்கறது இல்லை. The craved payment dermatosis, flaky pain dermatosis. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு காலத்துல வந்து நம்ம காஷியருக்காக கேட்டுட்டு இருந்தோம். பட் ஸ்டில் ஓல்டு எக்ஸாமினர்ஸ் வந்தாங்கன்னா அதை கேட்பாங்க. நowadays இது எல்லாத்தையும் நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணிட்டோம். வாட் யூ ஆர் காலிங் தீஸ் rashes ஆர் nutritional dermatosis. This condition has been newly termed as nutritional dermatosis. Okay, so these are the things you should see in the skin. So skin changes, hair changes இதெல்லாமே வந்து குவாஷியர்கர்ல ரொம்ப காமன். whereas marasmusல இது அந்த அளவுக்கு இருக்காது. Okay, you have to search for any other infestations like scabies or any infections like pyodermas and any other vitamin deficiencies like phrinodermas. So இதெல்லாமே வந்து நம்ம பார்க்கணும். Then in the nails also you have to see for koilonychia, leukonychia. So all these things we should see. Then in the skeletal system we have to see for the rickets. Remember in many times we have been classically teaching that rickets is a sign of rickets வந்து will not present in this malnutrition, because rickets means it is a how will you qualify this rickets? Rickets is a deficiency of vitamin D in growing bones. Okay, since the child is not at all growing, எப்படி உங்களுக்கு rickets இருக்கோ அப்படிலாம் முன்னாடி எல்லாம் டீச் பண்ணிருந்தாங்க. பட் this is the quite different terminology. So அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. Even you can able to see findings of rickets in a child with malnutrition. Remember that malnutrition இருந்தா rickets இருக்காதுன்னா அர்த்தம் கிடையாது. Definitely there will be there. So you will be having widening of your wrist joint. You will be having rackety rosary. So all these things can also be seen. Okay, and you have to see for pallor also. So the abdomen can be distended because of some hepatomegaly இருக்கிறதுனால distended இருக்கலாம், or could be due to hypotonia. அதனால abdomen may be distended. Genitalia you have to see for any rash in and around the genitalia and in and around this because of zinc deficiency. You have to see for the prominence of these areas. Actually in marasmus previously we have been teaching with some grading. So grading of marasmus can be done by loss of subcutaneous fat. So we have grade 1, that is loss of fat in the gluteal region, and grade 2 is thighs. Okay, so sorry, grade 1 is in the inguinal region and the buttocks, grade 2 is in the thighs, and grade 3 is in the axilla, and grade 4 is buccal pad of fat. So there is some இது இருக்கு, grading இருக்கு. So அதெல்லாம் ப்ரீவியஸா யூஸ் பண்றாங்க, பட் இப்போ அதெல்லாம் யாருமே யூஸ் பண்றது இல்லை. Then regarding this anthropometry, I just want you to tell about this anthropometry. So anthropometry பொறுத்த வரைக்கும் you have weight for age, height for age and weight for height. இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, see ஃபர்ஸ்ட் டெர்மினாலஜி என்னன்றதை புரிஞ்சுக்கோங்க. weight for age. Okay, so that means weight for age அப்படின்னா this எப்படி நம்ம இதுக்கு ஃபார்முலா எழுத போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, what you are comparing is you are comparing the weight. Okay, so in the formula you have to write it observed weight divided by expected weight, okay, into 100. This is very simple. Weight for age is nothing but observed weight divided by expected weight into 100. And what is the end this for age tells you is, the for age என்ன சொல்லுதுன்னா, எதுக்கு அகைன்ஸ்டா நான் இந்த expected weight கால்குலேட் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கறத சொல்லு. Okay, so weight for age means you are comparing the observed and the expected weight. ஆல்வேஸ் இதுல கம்பாரிசன் எப்பவுமே அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ கம்பேர் பண்றது வந்து ஒன்னத்தை தான் கம்பேர் பண்ண முடியும். ஸோ வெயிட்டோட தான் கம்பேர் பண்ண முடியும், ஹைட்டோட தான் கம்பேர் பண்ண முடியும். ஸோ வெயிட் ஃபார் ஏஜ் அப்படின்னா it is you are comparing the observed weight to the expected weight, but the expected weight is calculated for the age of the child. Okay, for the age of the child into 100. For example, if a child is 4 years, okay, so the child weighs about 8 kgs. So 4 years பொறுத்த வரைக்கும் the expected weight will be 16 kgs. Okay, so for 4 years the expected weight is 16 kg. Now I have calculated the expected weight for 4 years. Okay, so weight for age நான் இப்ப எழுதும்போது 8 divided by 16 into 100. So இப்படி தான் நான் எழுத போறேன் இல்லையா. observed weight
divided by expected weight for 4 years into 100. So this is weight for age. The same way you have been calculating this height for age. Height for age is nothing but observed height divided by expected height for the age into 100. For example, I am taking 4 years. 4 years old child will have 100 centimeters. Now I am observing this child is having 80 centimeters. So the observed height is 80 centimeters divided by the expected height for 4 years, that is 100 into 100, that is 80%. So this is height for age. Then what is this weight for height? Weight for height na again you are comparing the weight. So you are doing the formula is observed weight divided by expected weight. But the expected weight has been calculated for the current height of the child. Okay. So supposedly I am taking a child who is having 4 years. Okay. Or 4-year-old child. The child's height is 87.5 centimeters. And the child's weight is 12 kgs. Okay. So the 4-year-old child will be having 12 kgs and having a height of 87.5 centimeters. So இதான் வந்து நம்ம கொடுத்திருக்காங்க. So இப்போ நான் weight for height எப்படி calculate பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, weight for height is equal to observed weight, that is 12 kgs divided by the expected weight for the height. Okay, the expected weight for the height நான் எப்படி calculate பண்ண முடியும்? இப்போ 87.5 தான் கொடுத்திருக்காங்க இவனோட height. So for this 87.5 kgs, the age at which it can be attained will be 2 years. Okay, so this 87.5 is indirect தான் நம்ம calculate பண்றோம். 87.5 ல the age at which it is attached is 2 years. So 2 years la the weight will be 12 kgs. That is 2 into 2 plus 8, that is 12 kgs. So 12 divided by 12 into 100. Okay, so that means the child's weight for height is 100%. So weight for height abdina, you are comparing the weights of the child, the observed weight divided by expected weight, but the expected weight is calculated for the current height of the child. Usually we are having charts for this, so don't worry about this. Any child who is having the weight for height between plus or minus 2 SD, you can take it as normal. Okay, so weight for height of plus or minus 2 SD, you can take it as normal. Okay, so why this weight for height is more significant means, for example, ஒரு child வந்து already malnourished இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உயரமா வளரவே இல்லை. பட் இப்போ இவனுக்கு வந்து நான் வந்து இப்போ வெயிட் ஃபார் ஹைட் கண்டுபிடிச்சேன்னா அக்யூட்டா ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத என்னால கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம புது புது டெர்மினாலஜிஸ் வச்சிருக்கோம். A child's whose weight for age is less, you call them as underweight. A child's whose weight for age is less, you call them as underweight. A child's whose height for age is less, you call them as stunted. Okay, a child whose height for age is less, you call them as a stunted. A child whose weight for height is less, you call them as wasted. Okay, so weight for height வந்து wasted, height for age வந்து stunted, weight for age வந்து it is underweight. So these are the terminologies that you should remember in anthropometry. So anthropometry ல நம்ம இதெல்லாம் பார்க்கிறோம். Nowadays we are using what is called as Z scores. Okay, so we are using Z scores. So Z scores பொறுத்த வரைக்கும் you will be having like we know that Gaussian curve use பண்ணி நம்ம வந்து இதெல்லாம் already படிச்சிருக்கோம். So you have a median and in and around the median you will be having this 1 SD, 2 SD, 3 SD. So இதெல்லாம் நம்ம Gaussian curveல நம்ம பார்த்திருக்கோம். So what you will be having is in mean plus or minus 1 standard deviation will occupy around 66.7% of cases, and mean plus or minus 2 SD will occupy around 95% of cases. Okay, so mean plus or minus 2 SD வந்து 95% of cases வச்சிருக்கிறதுனால the remaining 5% will be distributed on either side. Okay, so அந்த 5 வந்து redistribute பண்ணும்போது இந்த பக்கம் ரைட் சைடு வந்து 2.5 லெஃப்ட் சைடு வந்து 2.5 வச்சுக்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ நீங்க காசியன் கர்வ் அந்த பெல் ஷேப்டு கர்வ் பாருங்க. அந்த பெல் ஷேப்டு கர்வ்ல நம்ம நடுவுல ஒரு கோடு போடுறோம் மீடியன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 2 SDக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன டெயில் 2 பக்கம் இருக்கு. இப்போ அந்த டெயில் அந்த 2 டெய்லயுமே வந்து 5% இருக்கும். 5%ல 2.5% லெஃப்ட் சைடோ 2.5% ரைட் சைடோ இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு SD. பட் இது நீங்க சென்டைலோட எப்பவுமே வந்து கோரிலேட் பண்ண கத்துக்கணும். சென்டைல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சென்டைல் டெல்ஸ் யூ தட் இப்போ
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் சேயிங் திஸ். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் இருக்கு, அதுல வந்து 100 பேருக்கு நம்ம வந்து ஒரு இது எடுக்கிறோம், அதை அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறோம். அதை அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கும் போது 100 பேரையும் நம்ம லைனா அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கும் போது எந்த வேல்யூ சென்டர்ல வருதோ அதான் 50th சென்டைல். எந்த வேல்யூ இப்போ 1 2 3 4 அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் சென்டைல், செகண்ட் சென்டைல், தேர்ட் சென்டைல், ஃபோர்த் சென்டைல், அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கோம் 100க்கு. ஓகேவா? ஸோ அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ இதுல நான் வந்து இந்த பக்கம் 2.5 இந்த பக்கம் 2.5 வச்சிருக்கேன். இப்போ 100க்கு வச்சீங்கன்னா ஸோ இந்த பக்கம் வந்து 2.5 சென்டைல், இந்த பக்கம் ஒரு 2.5 சென்டைல் வச்சிருக்கேன். ஸோ அதை நான் ரவுண்ட் பண்ணி என்ன பண்றேன் அப்படின்னா -2 SDக்கு இந்த இடத்துல லோவர் லிமிட்டா தேர்ட் சென்டைலையும் ரைட் சைட்ல 97th சென்டைலையும் வைக்கிறேன். திருப்பி திருப்பி சொல்றேன், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. your percentages and SDs are different. 2 SD minus 2 SD corresponds to your third centile and plus 2 SD corresponds to your 97th centile. Okay, what is your SAM? SAM is less than minus 3 SD. It corresponds to 1 centile, first centile. Okay, so minus 3 SD na இது first centile, அந்த பக்கம் more than 99th centile. Okay, so இது ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்லும்போது கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும். பட் ஐ திங்க் வேற ஏதாவது கிளாஸ்ல என்னால ஏதாவது திருப்பி சொல்ல முடியும்னா நான் திருப்பி சொல்றேன். But remember, the centiles and SPs are different. So your 2 standard deviation below the mean means it is at the third centile. Okay, and your 3 standard deviation below the mean means it is below the first centile. Okay, your Z scores are nothing but your SDs. Adha neenga ஞாபகம் வச்சுங்க. Are nothing but your SDs. So for example, when I am plotting one thing that is 1 standard deviation below the mean, அப்படின்னா Z score is minus. அதே போல when it has been 2 standard deviation below the mean, then it is -2. Okay, அதே சமயத்துல it is 2 standard deviation above the mean, then its Z score is +2. Okay, so Z scores are nothing but how many standard deviations it has been there. Okay, it could be even decimals கூட வரலாம், but 1 SD, 2 SD, 3 SD ன்றது it's equivalent to Z of -1, Z of -2, Z of -3, அந்த பக்கம் Z of +1, Z of +2, Z of +3. Okay, so this is what is called as Z score. Z scores are nothing but your standard deviations. Okay, so mid-term circumference, so இதான் நம்ம வந்து already சொல்லிட்டோம். Then this is the case of diarrhea. So mostly வந்து நம்ம diarrhea related வந்து already பேசிட்டோம், அதனால அது பெருசா பேசல. You need to know certain classifications. Okay, so these classifications you have to do. In a differentiation between your moderate acute malnutrition and severe acute malnutrition பாத்தீங்கன்னா, in case of severe acute malnutrition la visible severe wasting இருக்கும், edema இருக்கும், weight for height less than 3 standard deviation இருக்கும், less than 3 standard deviation இருக்கும், mid upper arm circumference வந்து less than 11.5 இருக்கும். whereas moderate பொறுத்த வரைக்கும் edema இருக்க கூடாது, visible wasting இருக்க கூடாது, weight for height 2 to 3 standard deviation குள்ள இருக்கணும், mid upper arm circumference வந்து 12.5 to 11.5 இருக்கும். Okay, so this is your இது முன்னாடி வந்து நம்ம Shakir tape னு யூஸ் பண்ணிருந்தோம். There is a color coded tape that has 3 colors. Okay, so it is more than 13.5 it is green, from 13.5 to 12.5 it is orange, and less than 12.5 it is red. Okay, so this is Shakir tape which we have been already used. Red, yellow, green. Red is less than 12.5. Then 12.5 to 13.5 is moderate malnutrition, that is it's in yellow zone, and more than 13 you will call this as green zone. Okay, so இப்போ கரண்டா என்ன வச்சிருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, we have another zone called as orange zone, that is between 11.5 to 12.5. we have four color coded tape. Okay, so less than 11.5 is red, 11.5 to 12.5 is orange, and 12.5 to 13.5 is yellow, and more than 13.5 is green. Okay, so this is mid upper arm circumference Shakir tape யூஸ் பண்ணி, modified Shakir tape யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்றது. ஏன் அந்த 12.5 to 11.5 வச்சிருக்கோம்னா, நம்ம வந்து Shakir tape பொறுத்த வரைக்கும் anything less than 12.5 Shakir tape ஓட கிளாசிஃபிகேஷன் ரொம்ப டிஃபரெண்ட் பா. Shakir tape பாத்தீங்கன்னா less than 12.5 severe malnutrition நோ, 12.5 to 13.5 moderate நோ, more than 13.5 நார்மல் னு சொல்லுது. ஆனா உங்களோட WHO என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 12.5 to 11.5 moderate நோ, MAM நோ, less than 11.5 severe SAM நோ சொல்லுது. சோ அப்போ உங்க MAM SAM ரெண்டுமே வந்து உங்க Shakir tapeல வந்து ரெட்டுக்குள்ள தான் வருது. சோ இத கேட்டகரைஸ் பண்றதுக்காக தான்
ஸோ லெஸ் தென் 12.5 ரெட் கலர்ல வந்துருச்சா அது வந்து கண்டிப்பா வந்து அக்யூட் மால் நியூட்ரிஷன் கேட்டகரிக்குள்ள தான் வருது. அது மேமா சேமான்னு பாக்குறதுக்கு தான் இந்த கலரை வந்து நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணி. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் ஆல் தீஸ் கலர் கோட்ஸ் எவ்ரி திங் வில் பி ஒன்லி ஃபார் த கம்யூனிட்டி ஒர்க்கர்ஸ். உங்களுக்கு வந்து அந்த கலர் கோடிங்கை பத்தி எல்லாம் ஒன்றும் தெரியலன்னா நாளைக்கு பிஹெச்ல போய் உட்காரும் போது உங்களால ஒரு விஹெச்என்கோ வேற யாருக்கோ எதுவும் சொல்லி தர முடியாது. ஸோ தட்ஸ் வை வி ஹவ் பீன் டெல்லிங் திஸ். It is more of a community oriented topic. I know this is a very very dry topic, but என்னால இதுக்கு மேல இதுல வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம வந்து நிறைய போர்டில் எழுதி சொல்லி கொடுக்கும்போது இட் வில் பி சம்வாட் இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் அட்லீஸ்ட் சம்வாட் கொஞ்சம் புரியும். பட் இதுல சொல்லி தரும்போது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். பட் anyhow I will go with this. Then regarding the pathogenesis of acute malnutrition, ஒரு நிமிஷம். Regarding pathogenesis of acute malnutrition, we have many pathogenesis. You just remember two. இது வந்து உங்களோட examiners வந்து வேற ஏதாச்சும் older examiners வந்தாங்கன்னா sometimes they will ask you, but nowadays WHO is not using all these theories. So Gopalan's theory and Golden's theory of free radical, இது ரெண்டு மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So Gopalan's theory என்ன சொல்லுதுன்னா, Gopalan's theory tells you that it is primarily because of some adaptability issues. So it is called as Gopalan's theory of adaptation. So இதுல வந்து marasmic child will adapts better. So marasmic child என்ன பண்ணுதுன்னா, ஒரு இன்ஜுரியோ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ வரும்போது அது தன்னை அதுக்கு அடாப்ட் பண்ணிக்குது. ஸோ அதனால அதுல வந்து ஸ்டீராய்ட் செக்ரேட் ஆகி மசில் வேஸ்ட் ஆகி ஃபேட் எல்லாம் லாஸ் ஆகி அந்த சைல்டு வந்து ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் சர்வைவல்குள்ள இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் த மராஸ்மிக் சைல்டு வில் பி லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ மராஸ்மிக் சைல்டு வில் அடாப்ட் பெட்டர். Whereas kwashiorkor child is not adapting to the stress. So it is not adapting to the stress. Because of this, what happens? The protein is not generated. So usually steroid enna பண்ணும், peripheral and it mobilizes protein. So fat center mobilize பண்ணுது, muscle எல்லாம் waste பண்ணி muscle வந்து protein எல்லாம் center mobilize பண்ணுது. kwashiorkorல steroid இல்லாததுனால acute stress வந்ததுக்கு அப்புறம் adapt ஆகாததுனால you will have more less steroids. So steroid இல்லாததுனால அமினோ ஆசிட் எல்லாம் mobilize பண்ண முடியல. ஸோ அதனால protein secrete ஆகல. ஸோ protein synthesis பண்ண முடியாததுனால albumin கம்மியாயிடுது. ஸோ albumin கம்மியாயிடுறதுனால edema வருது. So this is the Gopalan's theory of disadaptation. Marasmus child will adapt better, whereas kwashiorkor child is not adapting better. So this is Gopalan's theory of disadaptation. The other theory is, this is Golden's theory of free radical. Okay, so Golden's theory of free radical என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, it is an imbalance between the production of free radical and their disposal. In marasmus, the production and disposal is within the range, whereas in case of kwashiorkor, it is not there. Okay, so kwashiorkor பொறுத்த வரைக்கும் production of free radicals ரொம்ப ஹையா இருக்கிறதுனால நிறைய இன்ஜுரிஸ் வருது. whereas marasmusல வந்து production and disposal ரெண்டுமே ஈக்குவலண்டா இருக்கிறதுனால it will be மராஸ்மிக்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ இந்த ரெண்டு தியரியுமே வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ சில எக்ஸாமினர்ஸ் வந்தாங்கன்னா they will ask you about this Gopalan's theory of disadaptation and Golden's theory of free radicals. I have been telling more and more recent concepts in these. So many of the times, sometimes some of the examiners might not even aware of this. But it's my duty to tell to you. So then we have been moving on to the treatment. So as such, with this, we have to go for an investigation. You have to do a complete biochemical analysis. You have to do for blood sugar, electrolytes. Then you have to do a complete hemogram because anemia will be more there. And TC, the total count has to be done because infection ஏதாவது hidden foci of infection இருந்ததுன்னா total count தான் நமக்கு சொல்லும். ஸோ அனீமியாவோ இன்ஃபெக்ஷன்ஸோ ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு நம்ம கம்ப்ளீட் ஹீமோகிராம் பண்ணணும். அண்டர்லைங் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு பெரிஃபரல் ஸ்மியர் கண்டிப்பா பண்ணணும். யூ ஹவ் டு டூ ஆல் தி கல்ச்சர்ஸ் லைக் blood cultures, urine cultures and stool cultures. Stool culture is as necessary, but blood cultures and urine culture has to be done. And you have to go for a liver function test because majority of the acute malnutrition liver will be deranged. So you have to see for liver function, particularly with serum albumin and globulin, which is very less in kwashiorkor. And then you have to go for a renal function test to identify any renal cause of malnutrition or how about this dehydration and other things. Then you have to go for a chest x-ray. So pneumonia irukkalam illa TB irukkalam.
Okay, then in order to identify TB, you have to do a Mantoux test. Remember again, in case of severe acute malnutrition, Mantoux test may be negative because of energy. So Mantoux test, we know that Mantoux test is nothing but a hyper responsive, it's an immunological test. Yeah. So the immune has to react to that hypersensitivity test. So the immune has to react it. Sometimes என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா since malnutrition இருக்கும்போது T cell எல்லாமே டிப்ரெஸ்டா இருக்கும்போது வராது. So Mantoux திருப்பி அதே போல நம்ம ஃபீவருக்கு சொன்னதுதான் இங்க Mantoux positivity will have a significance. At the same time Mantoux negativity does not rule out tuberculosis. At the times disseminate tuberculosis இருக்கட்டும், உங்களோட miliary tuberculosis இருக்கட்டும், சம்டைம்ஸ் உங்களோட டிபி மெனிஞ்சைட்டிஸ் இருக்கட்டும். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல எல்லாம் Mantoux வந்து மால்நியூட்ரிஷன் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் Mantoux வந்து நெகட்டிவா தான் இருக்கும். ஸோ அதனால டிபி இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது. ஸோ Mantoux negativity does not have any role. Then HIV ELISA has to be done in all cases of acute malnutrition. And again on the basis of this you categorize them into whether you will be going in for SAM, FSAM or a CSAM. FSAM அப்படின்னா நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி பண்ணணும். எனி மெடிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன் பாப்பாக்கு இருந்துச்சுனாலோ இல்ல அப்படைட் நல்லா இல்லைனாலோ இல்ல எடிமா இருந்துச்சுனாலோ இல்ல சைல்ட் லெஸ் than 6 months இருந்தாலும் யூ ஹேவ் டு அட்மிட். தீஸ் ஆர் த இண்டிகேஷன். இதெல்லாம் நீங்க மனப்பாடம் பண்ணி தான் ஆகணும், வேற வழியே கிடையாது. ஸோ யூ ஹேவ் டு அட்மிட் whenever they have a medical complications, whenever the child is having nil appetite or loss of appetite, whenever there is a bilateral symmetrical edema will be there and a child's age is less than 6 months, this child has to be admitted. Okay. So the management of SAM child will be under 4 categories. You resuscitate the child, you restore the weight for height, then you rehabilitate, in which you restore the weight for age, and then you prevent it by follow-up. Okay. So this is the 4-step management of SAM child: resuscitation, restoration, rehabilitation, and prevention or follow-up. Okay. So resuscitation is it's in the stabilization phase. Okay. Restoration is in the rehabilitative phase. Resuscitation in which you will treat the acute complications. Restoration phase la you will achieve the weight for height. In rehabilitation you achieve the weight for age, and in the prevention you make sure that the child will not go for this malnutrition. Okay. But unga book la kuduthukirapadi pathina you have only 2 steps in the management of SAM. The first step is called as stabilization phase. The second step is called as rehabilitation phase. Stabilization phase will be in the first week and rehabilitation phase lasts for 2 weeks to 6 weeks. Okay. So in the initial phase or in the stabilization phase, you treat the complications. You have to treat, remember this complications as shielded. Okay. You remember this shielded. SHIELDED. Okay. You remember this as shielded. S is for sugar deficiency and H is for hypothermia. Then I is for infections. Okay. EL is for electrolyte disturbances. EL is for electrolyte disturbances. D is for dehydration. Okay. D is for dehydration. DE is for dehydration, and the other one is deficiency of micronutrients. Okay. So 6 complications you will be facing it. So S for sugar deficiency, H for hypothermia, I for infections, EL for electrolyte disturbances, DE for dehydration, and the final D will be for deficiency of micronutrients. So these things has to be corrected in the stabilization phase itself. Okay. Hypoglycemia means whenever the random blood sugar of less than 54, okay, or 3 millimoles, less than 54 milligram per deciliter or 3 millimole per liter, you categorize them into hypoglycemia. You presume all child admitted with SAM to be having this hypoglycemia and treated with treated with glucose. The choice will be 10% glucose. Okay. You are being giving 10% glucose. You are being giving 5 ml per kg. Sorry, 50 ml of 10% glucose has to be given, even though the child is asymptomatic. Edume illa abdinalo, you have to give 50 ml of 10% glucose or sucrose. If it is not, glucose is not available, you can give with sucrose. So with this you can take it off. So hypoglycemia has to be treated, whether it is symptomatic or asymptomatic, you have to treat hypoglycemia. Sometimes if you are not able to have this, in case of நம்ம வந்து ஒரு peripheral setup ல உட்கார்ந்து இருக்கோம் அப்படின்னா, what you can do is you can take 1 teaspoon of sugar
and 3 tablespoons of water. It is nothing but you have been taking 5 grams of sugar, dissolving it in 50 ml of water. So that's the meaning. Okay, ma'am. So you can also prepare like this. Okay, so it is also 10%. So you can give 10% glucose or 10% sucrose. You have to be give it for 50 ml has to be given. Okay, then you have to start your first feed of F75 formula. Sometimes இப்போ இந்த சைல்டுக்கு வந்து அன்கான்சியஸா இருக்கு என்னால ஓரலா கொடுக்க முடியாது அப்படின்னா then you can give 5 ml per kg of 10% glucose. You can give 5 ml per kg of 10% dextrose to be given as IV fluid. Okay, so this you can give it. Always remember, whenever you have been having an idea of blood glucose கம்மியா இருந்தா repeat the blood glucose after 30 minutes. Any abnormal CBG value has to be repeated for after 30 minutes. Okay, again if blood glucose is less, then you have to repeat another 10% glucose oral solution. Again you remember this. The other thing is hypothermia, hypoglycemia often coexist together. Hypoglycemia இருக்கும்போது hypothermia இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது. But hypothermia இருக்கும்போது கண்டிப்பா அந்த இடத்துல hypoglycemia இருக்கும். Okay, so the second complication we are moving on to is hypothermia. So it is very common in malnourished child. Even during infections is also it has been there. So hypothermia in a malnourished child indicates two important things. One coexistent hypoglycemia இருக்குன்னு சொல்லுது, இன்னொன்னு underlying கண்டிப்பா infection இருக்குன்னு சொல்லுது. Okay, so hypothermia in a malnourished children tells you that there is hypoglycemia and also there is a underlying sepsis. An axillary temperature of less than 35 you take it as hypothermia. Remember, your normal clinical thermometer has the lowest reading of 35. So in order to identify below this, you have to go for a low reading thermometer. Okay, so you immediately rewarm the child. So you can rewarm the child. At the same time you have to feed the child. Okay, feeding da in the child ku vandu matha ellathoda idu pannum. So you will rewarm the child and the same time you will feed the child. The third thing is dehydration. All children, it is very difficult to identify dehydration in SAM child. SAM child பொறுத்த வரைக்கும் skin loose ஆ இருக்கும், sometimes edema இருக்கும். ஸோ அதனால நம்மளால சைன்ஸ் ஆஃப் டீஹைட்ரேஷன்லாம் ஃபுல்லாக அசஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ அந்த டெல்டேல் சைன்ஸ் ஆஃப் டீஹைட்ரேஷன்லாம் வந்து நம்ம சம்டைம்ஸ் வந்து அசியூம் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால ஐடியலி வி அசியூம் தட் a child with severely acute malnutrition is having 7.5% of dehydration. Okay, so that's why you have to give it 5 to 10 ml per kg of ORS to be given to correct dehydration. First thing, second thing is the correction must be slow. The correction must be slow. Okay, you give 5 ml per kg of ORS every 30 minutes for first 2 hours. Okay, 5 ml per kg. Why? The reason being is it has been adapted for a low sodium stage. The low sodium கம்மியா இருக்கிறத வச்சு அது வந்து அப்படியே இருந்துட்டே இருக்கிறதுனால இப்ப நான் உடனே ரொம்ப ராப்பிடா பண்ணேன் அப்படின்னா உடனே the child may land up into congestive cardiac failure. So fluid overload will be there and will kill the child. So because of this the rehydration process will be slow and then we'll give 5 ml per kg of ORS every 30 minutes for first 2 hours. அப்ப first 2 hours க்கு மொத்தமா நம்ம எவ்வளவு கொடுக்கிறோம்? 20 ml per kg கொடுக்கிறோம். Okay, then after this 5 to 10 ml per kg to be covered over a period of 10 hours. So 5 to 10 ml per kg per hour over a period of 10 hours we have to give it. Okay, so this will be around, we'll be giving around 75 to 100 ml per kg of ORS. The second thing we should remember in this dehydration is the treatment or the dehydration solution what we are using is not your WHO ORS. It is Resomol. It is Resomol. RESOMOL. Rehydration solution for malnourished. It is Resomol. Okay, so you can use this Resomol. So Resomol ready available இருந்தா அதை எடுத்து நம்ம வந்து அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி in case Resomol available இல்லைன்னா you can give WHO ORS but that has to be diluted with 2 liters. நார்மலா WHO ORS வந்து நம்ம 1 லிட்டர்ல கொடுப்போம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், WHO ORS எடுத்து அதை 2 லிட்டர் வாட்டர்ல மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். 2 liter waterல mix பண்ணிட்டு then you will give this. Okay, then you have to add potassium in this. So a Resomol has low sodium, high potassium. Okay, a Resomol has low sodium and high potassium. Then the other thing what we have been facing is dyselectrolytemia, of which hypokalemia is so common with SAM child because ஓரளவுக்கு நமக்கு வந்து
சோடியம் வந்து கன்சர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். பட் ஆனா எல்லாரும் செல்லுக்குள்ள வச்சிருக்கோம், வெளியே எதுவுமே இருக்காது. எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் சோடியம் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். ஸோ பட் பொட்டாசியம் வந்து நிறைய லூஸ் ஆயிடுறதுனால the child is more prone for hypokalemia. That's why treating majority of the solutions which is used for treating this will be more with potassium rather than sodium. So அப்ப dysautonomia hypokalemia வந்து நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும். Hypomagnesemia is often coexistent with this. You have to add this. So 50% of max self you have to give 0.3 ml per kg to a maximum of 2 ml has to be given IM. Okay. So this is dysautonomia. Infections, all child with SAM has to be treated for infections. Oral கொடுக்கலாம் அப்படின்னா மேம் சைல்டுக்கு நீங்க oral amoxicillin கொடுக்கலாம். இல்லனா you can add ampicillin and gentamicin. Okay. So WHO advises ampicillin for first 2 days and then switch over to oral amoxicillin as and when the child has been gaining consciousness. But give gentamicin and amikacin parenterally for 7 days. If the child doesn't show any improvement in 48 hours, then you have to go for the next higher antibiotic, that is third generation cephalosporins. Then micronutrient deficiencies has to be treated. Vitamin A should be given with normal doses. Do not give vitamin A at high doses unless there is a history of measles or sign of vitamin A deficiency. Vitamin A deficiency sign இல்லனா வந்து மீசல்ஸ் ஹிஸ்டரி இல்லாத வரைக்கும் நம்மளால வைட்டமின் ஏ வந்து ஃபுல் டோஸ்ல கொடுக்க கூடாது. ரெகுலர் மல்டிவிட்டமின் எவ்வளவு இருக்கோ அது அப்படியே கொடுத்துட்டா போதும். You can give this multivitamin supplements and other supplements that contains all the elements, your vitamin A, B, folic acid, B12, everything will be there except iron. Okay, except iron. In the stabilization phase, you should not add iron. In stabilization phase, you should not add iron. And anemia in stabilization phase has to be treated with blood transfusions, not with iron, because the carrier proteins of iron is not available in the early phase of malnutrition. So அப்ப நான் கொடுக்குற அயன் எல்லாமே வந்து பவுண்ட் ஆகிறதுக்கு இல்லாம வெளியே சுத்திட்டு இருக்கும். This free iron is the problem. So this free iron can be utilized by your E. coli. So this E. coli will be finally using this and infection will flourish. So that's why iron should not be started in stabilization phase. It should be started in the rehabilitation phase. Okay. So this is with respect to the main complication. Now what we are going to do is we have to use feeding. So feeding has to be started as soon as possible if the child is able to take orally, or if the child's recurrent vomiting இல்லனா வந்து abdominal distension இந்த மாதிரிலாம் ஏதோ இல்லாத பட்சத்துல you can put an nasogastric tube and you can feed the child. You start with F75 formula which contains 100 ml it gives 75 calories. This 75 will tell you that it gives 75 calories. So F75 will give 75 calories in 100 ml and 0.9 grams of protein. Okay, in 100 ml. So now this F75 will be given at a rate of 11 ml per kg per day. You start with 11 ml per kg per day and you increase. Okay, you can increase the feed by every 2 ml and then you can reach up to maximum 22 ml per kg per day in 1 week. Okay, so you can increase 2 ml every day, then you can go with a maximum of 22 ml per kg by day 6 or day 7. Okay, so this is how you will increase this. Then you can start with F75, but once after 48 hours if the child is able to take it better, then you can switch over to F100. Okay, so once appetite returns after 3 days, usually the return of appetite and return of social smile are the good signs. Okay, or the good signs of recovery. So இதெல்லாம் இருக்கணும். So இப்படி இருந்துச்சுன்னா then you can gradually transit this F75 formula to F100. Remember, you should not transfer it very fast. After 3 days only, once you have these signs, you can transfer from F75 to F100. Okay, so this you can give. Then apart from this, you can give multivitamin. Now you can start after 7 days, you can start multivitamins along with iron. You have to do a sensory stimulation. Ask the mother to give a cheerful, stimulating home environment மாதிரி நம்ம கொடுக்கணும். So play therapy, other therapies that will stimulate the baby, that has to be given. And then you will follow up the child for recovery. Then a good weight gain means a child should gain a weight of about 10 grams per kg per day. Okay, moderate weight gain is 5 grams per kg per day. So good weight gain na 10 grams per kg per day தான் வரும். But அதுக்காக நம்ம 10 grams per kg per day வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. So what you can have is you can discharge the child once the child has an adequate weight gain of about 5 grams per kg per day. Okay,
But less than 5 grams per kg per day இருக்குன்னா definitely வந்து அது abnormal இருக்கு அப்படின்னாரு. Okay, then you have certain terminologies I must tell you, that is primary failure and secondary failure. Primary failure means, that means ஒரு malnutrition நம்ம ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சரியில்லை அப்படிங்கறத எப்படிலாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே சொன்ன 3 daysல அப்படேட் ரிட்டர்ன் ஆயிடும் அப்படின்ட்டு. ஈவன் டே 4ல அப்படேட் ரிட்டர்ன் ஆகலனாலோ, டே 4ல எடிமா லூஸ் ஆகலனாலோ, இல்ல ஈவன் அட் டே 10 வரைக்கும் எடிமா இருந்துட்டே இருக்குனாலோ, இல்ல சைல்ட்ஸ் வெயிட் கெயின் is not there or at least 5 grams per kg per day even at day 10, then this is suggestive of primary failure. That means your treatment is not working, you have to search for other cause. The primary failure la 2 day தான் வருது, 4th day 10th day. 4th day ல appetite வந்திருக்கணும், edema போயிருக்கணும். This is 4th day ல இது ரெண்டும் நடந்திருக்கணும். நடக்கலன்னா அப்போ primary failure இருக்குன்னு அர்த்தம். day 10 பொறுத்த வரைக்கும் edema இருந்துட்டே இருக்கு அப்படினாலோ, இல்ல weight gain 5 gram per kg per day மேல போக மாட்டேங்குது, கம்மியா இருக்கு, அதோட கம்மியா இருக்குனாலோ இத வந்து நம்ம வந்து primary failure னு சொல்றோம். Okay, so this is primary failure. Primary failure predominantly occurs in the phase. Secondary failure பொறுத்த வரைக்கும் failure to gain, okay, failure to gain at least 5 grams per kg per day for 3 consecutive days during the rehabilitation phase, then it is called as secondary failure. So primary failure, secondary failure causes நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Then when will you discharge the child? To discharge the child with SAM whenever there is no infection. Absence of infection எதுவும் இல்லைன்னு நீங்க கம்ப்ளீட்டா நம்பினீங்கன்னா you can discharge the child. Along with this, the child has been taking a calorie of about 130 calories per kg per day, and child have a consistent weight gain of 5 grams per kg for 3 days, and child has reached a weight for height of about 90%. There is no edema, then you can discharge the child. Okay, again remember, you have to sensitize the caretakers, you have to advise the caretaker when to bring the follow-up, how to give this immunizations, and ensure the vitamin A has been given in the follow-up doses, and how to feed the child with energy and calorie rich, nutrient rich food. Okay, so and final word on refeeding syndrome. So but during the recovery phase, when the feeding has been so fast, what happens is the child will land up into another syndrome called as refeeding syndrome. Refeeding syndromeல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நான் நிறைய ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறேன். இப்போ நான் ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே நிறைய கேலரி கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த கேலரி எல்லாம் கிடைக்க ஆரம்பிச்ச உடனே என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, நவ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கார்போஹைட்ரேட்லாம் கிடைக்காததுனால ஃபேட்டை வச்சு தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு பேபி. Now we are shifting this from fat metabolism to carbohydrate metabolism, which is more faster when compared to fat. Now what happens is there is sudden transition from a nutritionally deprived state to a energy rich state. So in energy rich state குள்ள வரும்போது this high glucose load will causes more intracellular insulin uptake insulin will be released, and this insulin will takes up more glucose now. Now what happens is, because of this, the ATP generation will be fastened. So this ATP generation fasten ஆகும்போது this ATP will be from ADP plus phosphate is ATP. Yeah. So now what happens is that this phosphate everything will be depleted, and this results in hypophosphatemia. Okay, so this results in depletion of major electrolytes like phosphate, magnesium, water, and potassium. So this will cause refeeding syndrome. So that can present with fluid overload, that can present with profound vitamin B1 deficiency like features, that can present with tetany like hypomagnesemia like features. So this is about this. I think I have done ஓரளவுக்கு சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். So anything we can add up in the further classes. Again, once again, I will send you some இது அது பேர் என்ன, டெலிகிராம்ல வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு இது அனுப்புறேன். that will be very useful. that's a WHO based இது புக்கு. ஸோ அதில் இந்த சிவியர் அக்யூட் மால் நியூட்ரிஷன் மட்டும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 11 or 12 pages இருக்கு. வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல், யூ ரீட் இட். ஸோ அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு சில இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரியும். Okay, and again I am been telling you that you just fill up those forms so that we will have the class. One class I will be taking in interpretation of chest x-rays, and you please do tell when will be, when it is easier. Like
will be tell that எது எந்த பீரியட் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா சண்டேஸ்ல வந்து we have been discussing thisங்கிறதுனால interpretation of stress structure it's almost a 1.5 to 2 hour class. So அது உங்களுக்கு எப்போ வேணும்ன்றத you can put it in the WhatsApp group or you can message it to Tina or to me personally. We'll arrange it for that. Tina screen தெரியுதா? எஸ் சார். என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது சார், விசிபிள் சார். Okay, so we will go with the quiz now. Is it okay? எஸ் சார். The game pin is 79401442. You can join. Okay, so fats நான் இது ஆக்சுவலாக சொல்ல மறந்துட்டேன். ஸோ த எனர்ஜி டென்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது ஃபேட்ஸ் ஆர் த எனர்ஜி டென்ஸ் ஒன். கார்போஹைட்ரேட் வில் கிவ் 4 calories per gram, fat will give 9 calories per gram, and proteins will give 4 calories per gram. மினரல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கேலரிஸ் எதுவுமே கிடையாது. தி ஐடியா ஆஃப் புட்டிங் வை வி ஹவ் டு புட் திஸ் டயட் சார்ட்டர்ஸ், தி ஐடியா ஆஃப் புட்டிங் திஸ் டயட் சார்ட்டர்ஸ், ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ், இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டயட் சார்ட் நம்ம போட்டு அம்மாட்ட கேட்டு போடுறோம் ஒரு என்ன நியூட்ரிஷன் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு. ஸோ இன்கேஸ் இஃப் யூ ஃபவுண்ட் அவுட் இப்போ கொஞ்சம் இது கம்மியா இருக்கு இது ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா, ப்ரோட்டீன் கம்மியா இருக்கு கேலரி கம்மியா இருக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா, யூ கேன் மாடிஃபை தட் டயட் சார்ட் இட் செல்ஃப். ஓகே, அதுதான் வந்து கிளிக் ஆகும். நீங்க வந்து இல்ல நான் புதுசா இல்லமா இதில் நீங்க கொடுக்கறதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு, நீ இப்படிலாம் கொடுக்காத, நான் சொல்றேன் பாரு, காலையில நீ இதை கொடு, மத்தியானம் இதை கொடு, நைட் இதை கொடு அப்படின்னா, ஸோ அந்த அம்மாவோட ரொட்டீன்ல ஸோ ஷி இஸ் பின் கிவிங் சம்திங் டு த சைல்ட் ஆல்சோ. ஸோ இப்போ அந்த ரொட்டீன்ல வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா ஃபுல்லா மாத்த சொல்லி, நீ இல்லம்மா நீ புதுசா செய்யணும், நீ அப்ப என்ன பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி 2 சமையல் செய்யணும். ஒன்னு வீட்டுக்காரங்க அவங்களுக்கு தனியா ஒன்று செய்யணும், குழந்தைக்கு தனியா செய்யணும். ஸோ அப்ப என்ன பண்ணும், ரொம்ப மிஸ் ஆஃப் ஆயிடும். ஸோ ஒன்னு இதை கவனிக்காது இல்ல அதை கவனிக்காது, ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வரும். ஸோ அதனால ஆல்வேஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் டயட் சார்ட் இஸ் யூ வில் மேக் இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு கரெக்ட் தோஸ் டயட் சார்ட்ஸ். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி நேரத்தில் ஸோ ஃபார் மில்க்கு, உங்களோட எக்கு, மீட் இதெல்லாம் has more proteins when compared to calories. So when you want to modify more proteins but calorie அந்த அளவுக்கு கரெக்டா இருக்கு, proteins நிறைய வேணும் அப்படின்னா நீங்க இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். Again you will remember that no food substance will be devoid of calories with only protein. அந்த மாதிரி இருக்கவே இருக்காது. But there are food substances which are devoid of protein but have only calories. Your fats, particularly your ghee, your coconut oil, medium chain triglyceride oils, then your sugar, jaggery, everything will be doesn't have any protein but fat மட்டும் இருக்கும், சரி கேலரி மட்டும் இருக்கும். ஸோ நம்ம மாடிஃபை பண்ணும்போது கேலரி மட்டும் வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஐடியா. நான் முன்னாடியே சொல்ல நினைச்சா மறந்துட்டேன். யோயோ வில் பி தி ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, okay. So during stabilization phase, anemia has to be corrected with blood transfusion.
only. Anemia stabilization phase la anemia ku iron ku sambandhame kediyadu, கொடுக்க கூடாது. Again you remember this anemia will be corrected with blood transfusion, but there is a high risk of congestive cardiac failure will be there. You should always give along with your furosemide. Furosemide கொடுத்து ஸ்லோவா தான் வந்து கொடுக்கணும். It will be better with a blood component, that is packed cell அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம், better than this வெறும் whole blood கொடுக்கிறதுக்கு பதில். Abhirami is in the lead with followed by Ram and Lone Wolf. Okay, so hypoglycemia in SAM has to be treated with 10% glucose. எப்ப கேட்டாலும் சொல்லணும். Hypoglycemia will be better treated orally. You will give 50 ml of whatever may be the volume, whatever may be the weight, 50 ml of 10% glucose or sucrose to be given orally. If the child is unconscious, you better try it with nasogastric tube also. If there is any problem with the feeding இருந்துச்சுன்னா, you can directly give 5 ml per kg of 10% dextrose IV. Okay. 54 is the right answer. Actually, hypoglycemia, FIMNCA இந்த மாதிரி IMNCA ஸ்டடிஸ் எல்லாம் ஆரம்பிக்கும் போது ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் பேசிக்கலாக நம்ம வந்து கம்யூனிட்டி ஹெல்த் ஒர்க்கரு கொஞ்சம் அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் தான் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா hypoglycemia in newborn is 45. ஸோ அது ஆல்ரெடி நம்ம ஃபர்ஸ்டே இது வச்சுட்டோம். ஸோ hypoglycemia in newborn is 45. பட் ஐடியலி hypoglycemia in particularly நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் கூட hypoglycemia is defined as having a blood glucose of less than 60. Okay, having a blood glucose of less than 60, you can qualify them as hypoglycemia. பட் இப்போ இது ஒன்று அது ஒரு நம்பர்னு தனித்தனியாக சொல்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்குன்றதுனால in order to for easy remembrance, whenever so நியூபார்னுக்கு 45, சாமுக்கு அது அப்படியே திருப்பி போட்டா 54. ஸோ அதுக்கு தான் இப்படி தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ நியூபார்னுக்கு ஹைப்போகிளைசெமியா 45, சாம் சைல்டுக்கு ஹைப்போகிளைசெமியா அது அப்படியே திருப்பி போட்டா 54. ஸோ திஸ் இஸ் வித் திஸ் யூ வில் ரிமெம்பர். So abnormal blood glucose value must be repeated after 30 minutes wherever it is, even in SAM இருக்கட்டும் இல்ல உங்களோட நியூபார்ன் இருக்கட்டும் neonatal hypoglycemia னா கூட any abnormal blood glucose value you should always repeat it after 30 minutes to ensure that the blood glucose level has been kept normal. Very happy that 139 has done this. Hypothermia இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு விஷயம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எப்பவுமே சாம்சலுக்கு ஹைப்போதெர்மியா இருந்துச்சுன்னா ஹைப்போகிளைசிமியா கூடவே இருக்கும், அண்டர்லைங் சீரியஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ஏதோ ஒன்று இருக்கு, அதனால தான் ஹைப்போதெர்மியா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ ஹைப்போதெர்மியா இருந்தா இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும்.
Okay, so your normal clinical thermometer will have a reading up to 35. So 34 cannot be measured your by normal clinical thermometer. You have to go for a low reading thermometer which can identify up to 30. Low reading thermometer lowest reading on the 30. Okay, actually, and classes all actually I will post it in the Telegram group also. See this idli பொறுத்த வரைக்கும் you will always remember this வடிவேல் joke actually. So அந்த வடிவேல் ஜோக்ல ஆரம்பத்துல கேட்பாங்களே ஒரு கண்டக்டர் கிட்ட போய் காசு கேட்டுட்டு எவ்வளோ அப்படின்ட்டு. ஸோ அப்போ அவங்ககிட்ட கேட்கும்போது என்ன சொல்லுவான், சார் நீ நீ எவ்வளோப்பா தரணும், 250ங்க, நீ எவ்வளோப்பா தரணும், 250ங்க. ஸோ யூ ரிமெம்பர் திஸ் இன் திஸ் வே. இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு ரிமெம்பர் திஸ் protein and calories. This is how I remember actually. So for one idli it is 250. That is 2 grams of protein and 50 calories. So இட்லினா 250, தோசைனா 270, சப்பாத்தினா 270, பூரினா 135. So this is very easy for us to remember all those things when you use it with some versions. So it is up to you to remember, but this is one of my ways of remembering this. So the protein content of one idli is 2 grams of protein and 50 calories. Okay, so this will be the good. And again you will be having some nutritional equivalents too. If possible I'll also send it also. So ஒன்னொன்றுக்குமே ஒரு நியூட்ரிஷனல் ஈக்குவலன்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு டயட் சார்ட் ஒன்று பேஷண்ட் கொடுக்குறீங்கன்னா ஒரு பாப்பாக்கு, தினைக்கும் காலையில இட்லியே கொடுமா அப்படின்னா தட் வில் ஆல்சோ வெரி போர் அடிக்கும் குழந்தைக்கு. ஸோ அப்போ when they want to change this, அப்போ ஒரு இட்லிக்கு நீ என்ன வேற சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when you use one தோசால you are adding oil, so it gives 2 grams of protein and 70 calories. ஸோ அப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம், இட்லியவே இட்லியில when you add half teaspoon of ghee or half teaspoon of oil along with this, when you give this, then it gives 2 grams of protein and 70 calories because the oil will increase as the calories. So about one idli with half teaspoon ghee is equal to one chapati or one dosa. So like this you can share it on. So one chapati is equal to 2 puris. So you can use 2 puris. So 2 puri will compensate for one chapati. So in the mari you can change. These are called as food exchanges. So food exchanges you can you have to know this. So எதெல்லாம் 6 grams protein கொடுக்கும், எதெல்லாம் ஒரு food substanceக்கு இன்னொன்று மாறி இருக்கும் அப்படின்ட்டு. I think I have been having it and I'll be sending it through a telegram. The cutoff limit for mid-upper circumference in SAM definition is 115 in millimeters. Arshida is still on the lead. Okay, Z score of weight for height is in SAM is 3, less than third centile. Okay, so ideally it could be -3. So Z score of weight for height in SAM will be less than, that is -3. Okay, but when you go with the centile it is 1. Okay, so less than first centile or a Z score of less than -3 you can take it as SAM. Okay, between 2ST and 3ST you can call it as MAM.
So if you want to enhance calorie without enhancing proteins, the least preferred is egg. Which egg has very less calorie, but it has high content of protein. Do you know why egg is devoid of calories? Egg is devoid of calories because egg is the one which lacks carbohydrate. There is no carbohydrate in egg. Okay, egg carbohydrate content is 0%. There are two things that is lacking in egg. One is carbohydrate, the other one is vitamin C. The vitamin C egg la kadiyadu, carbohydrate egg la kadiyadu. So because of this, even though the egg has this much amount of weight, that is 60 grams, it will give only 60 calories. Okay, egg will not give enough calories. The egg will enhance more proteins when compared to calories. But in the other way, you can use this. If you want to enhance more proteins without enhancing, with minimal enhancement of calories, you can add egg. Baby's current weight is used to calculate the expected calorie requirement. It's wrong. It is always expected has to be used for expected. So baby's expected calorie weight has to be used to calculate expected calorie requirement. But for what the baby's current weight is used? For treatment purpose, the baby's current weight is used. Not to treat. இப்போ current weight என்ன பாப்பாக்கு என்ன weight இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே இருக்கும். உங்களுடைய ட்ரக் டோசேஜ் எல்லாமே will be based on the current weight. But expected calorie, expected இதெல்லாம் calculate பண்ணனும். You have to calculate the expected weight. So actually நான் anthropometry சொல்லும்போது சொல்ல நினைச்சேன் மறந்துட்டேன். So when you have this, the baby's birth weight வச்சு பார்க்கும்போது the baby's birth weight doubles by 5 months. Okay, so the baby's birth weight triples by 1 year. Okay, then after this into 4 by 2 years, into 5 by 3 years, into 7 by 7 years, and into 10 by 10 years. This is one method by which you can remember, but at least up to 1 year வரைக்கும் நீங்க கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Baby's birth weight doubles by 5 months and triples by 1 year. Okay, and the same way the baby's birth length is 50 centimeters. Of this, the birth length பார்க்கும்போது the baby's birth length doubles by 4 years. By 50 centimeters வந்து 100 centimeter மாறதுக்கு 4 years ஆகும். இதே வந்து 150 centimeters மாறதுக்கு 12 years ஆகும். So the baby's birth length doubles by 4 years and triples by 12 years. The other thing is, நம்மளே சொன்னா the baby will grow very fast in the first 2 years of life. So the baby's height gain or the length gain will be 25 centimeters in first year. Okay, that will be the maximal amount of height gain than any year in your life. Even your adolescent growth, overall increase in the height, average height and the overall height of the adolescent gain is not equal to this. That is also far lesser than this. So உங்களோட average adultல வந்து நீங்க adolescentல போயிட்டு puberty வரும்போது pubertal growth spurt கூட பாத்தீங்கன்னா 15 அந்த அளவுக்கு தான் வரும். It will never cross this 25. So the maximal growth with respect to height occurs in the first year of life. It is 25. You remember the birth length is 50. Half of the birth length has been increased in first year, and half of the first year length has been increased in the second year. And this half of the second year length will be increased every year till 12 years. Or in other words, birth length is 50 centimeters. In first year it increases by 25 centimeters, and in second year the half of 25 is 12.5. This in the 12.5 centimeters increase in the second year, and then 6 centimeters every year till the child reaches 12 years. Okay, so the increase in the length in the first in centimeters in first year of life is 25 centimeters. So by 1 year the child reached 75 centimeters. So 1 year la வந்து birth length வந்து 50. So அதுல இருந்து 1 year பாத்தீங்கன்னா 25 centimeters add up ஆகி
then you will be getting 75 centimeters. Okay. Okay. So actually நான் சொல்லணும்னு நினைச்சிருந்தேன் மறந்துட்டேன் அதனால தான் குஸ்லியாவது வச்சிருக்கேன். A preterm baby, any baby which has been born as a preterm will always you should have some allowance to catch up this growth. So the normal allowance catch up growth you will allow it up to 2 years. So 2 years வரைக்குமே வந்து will give some allowance to the baby's growth. So எல்லாரையும் கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும். பர்டிகுலர்லி வித்தின் 1 இயரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ப்ரீடம் பேபியா டெலிவரி ஆச்சுன்னா அது இன்யூட்ரோ லைஃப்ல எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கணுமோ அந்த ஏஜை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணி தான் நம்ம கரெக்டட் ஏஜை கண்டுபிடிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ரீடம் பேபி 32 வீக்ஸ் ஆஃப் ஜெஸ்டேஷன்ல டெலிவரி ஆயிருக்கு அப்படின்னா இன்னும் வந்து அது 8 வீக்ஸ் ஆஃப் ஜெஸ்டேஷனா வயிற்றுக்குள்ள கழிச்சிருக்கணும். ஸோ தட் மீன்ஸ் 2 months 4 வீக்ஸ் இஸ் 1 month. ஸோ 8 வீக்ஸுக்கு 2 months உள்ள கழிச்சிருக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி வெளியே வந்துருச்சு. இப்போ இந்த சைல்டு 8 months வந்ததுனால இதோட கரெக்டட் ஏஜஸ் the chronological age, that is the current age, minus 40 minus the gestational age at which it is born. Okay, so now the child's age is 8 months. So இது வந்து almost 2 months முன்னாடியே பிறந்துச்சு. So that is 8 minus 2, that is 6 months is the corrected age. ஏன் நம்ம இதை கால்குலேட் பண்றோம்னா உங்களோட டெவலப்மெண்ட், உங்களோட ஹைட், வெயிட் எல்லாமே வந்து யாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஈக்குவலண்டா தான் இருக்கும். ஸோ அதனால கரெக்டட் ஏஜை நம்ம கால்குலேட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து டெவலப்மெண்ட்டையோ இல்லைன்னா வந்து expected weight, expected height எல்லாம் வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணணும். So this is particularly for preterm babies. So loss of subcutaneous fat is very classical of marasmus. AGE, that is apathy, growth retardation, and edema is the classical triad of Quashiorkor. Okay, so stabilization phase usually lasts for 1 week, of which the first 48 hours will be the more immediate phase, and the from 3rd day to 7th day is the late phase. So overall, the stabilization phase, all the treatment complications, everything should be stabilized by 1 week. Okay. So which of the following has equal amount of protein as egg is, an egg has 6 grams of protein. 2 chapatis will give only 4 grams. For a chapati ki 2 grams, 2 chapatis ki 4 grams. 100 ml of milk will give 3 grams of protein. Okay, so 100 ml of milk ku mostly நமக்கு வந்து 3 grams of protein தான் கிடைக்கும். So அதனால 200 ml of milk will give 1 egg. Then 1 ounce of meat is right. 1 ounce of meat gives 6 grams of protein. And 6 teaspoons of cooked dal. 1 teaspoon of cooked dal will give 0.5 calories, 0.5 grams of protein. 6 teaspoons will give around 3 grams of protein. So அதுமே வந்து கரெக்ட் கிடையாது. So 1 ounce of meat is the right answer. Vinod is consistently on the first place.
So F100 is an isodense formula, yes, because isodense formulas are formulas that gives equal amount of calories with respect to their volume. If you are giving 100 ml of some feed that gives 100 calories, that means it is isodense formula. Okay. So F100 is an isodense formula because it gives 100 calories for when you give 100 ml of F100 kuduthingina, it gives 100 calories. Okay. So this is okay. So again, I'm telling you that vitamin A megadoses should not be given in only for a SAM child without any signs. Only signs of vitamin A deficiency illa measles infection edavadhu history irundhuchuna mattum dhaan namba vitamin A kudukanum. Since the child is 9 months old, we will be giving only 1 lakh international units. It has to be given on day 0, day 1 and day 14. Okay. Rhizomol is used to rehydrate a malnourished child which has potassium is right. You can even prepare this rhizomol by using this ORS. Okay. So we are moving on to the final question. So before that, I will again reminding you that you just please fill up these forms. So this teaching to you is my 10 years of experience along with another 3 years of experience in pediatrics. New changes has been keep on coming. I just try to give you all these changes. Again, I'm in many classes, in many other medical education classes also, I have told to my teachers that there are no teachers without students. You are the motivating factors. You are the key for my motivation and for my progression to this learning. So you do please help me in this, and you please fill up this form that I will put in the Google Telegram. Okay, it's 11 and 22. You start with 11 ml per kg, and you maximally you can go up to 22 ml per kg, and we will move on to the podium. Saloni is with the third place with 18 out of 21, and Sri is in second place with 19 out of 21, and I think Vinu was in the first place. Okay. Congratulations to the winners. So the Varuni and SS will be the runners up. So I thank you all for your patient listening. Thank you all. We'll end the session. Thank you.